வந்துட்டோமா? ஸோ ஹாய், ஹலோ, வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஏவி பிளேஸ் தமிழ் கைஸ். டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி 2வது லைவ். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஆர்க் இருந்திருக்கணும். ஒருத்தர் சொல்லுவார் எதிர்பார்த்தேன் கைஸ். கரெக்டாக டைமிங் சொல்லுவார், வந்துடுவாருன்னு எதிர்பார்த்தேன். எப்போவுமே கரெக்டாக ஒரு 2 மணி இல்லை 3 மணிக்கு சொல்லிடுவார், இன்றைக்கி ஆர்க் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி அந்த மனுஷன் மெசேஜே போடல கைஸ். ஓகேவா? சரி, அவர் எங்கள் லைவில் போல சொல்லிட்டு நான் செட் பண்ணிவிட்டு ஆர்க்கு விட்டுட்டு ஜென்ஷன் போடலான்னு சொல்லிட்டு ஷெடியூலில் போடுறேன். போட்டு அந்த செகண்ட் ஆர்க் போடலாமான்னு கேட்குறாரு. பாவம், நம்ம ஷெடியூல் படத்தால் வேறு ஆப்ஷன் இல்லாமல் நம்ம ஜென்ஷன் தான் பண்ணுறோம். ஸோ டுடே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are going to play Genshin Impact. நம்ம புது ஊருக்கு போகிறோம். லியோன்னு நினைக்கிற அந்த ஊர் பேர் கரெக்டாக வாயில் நுழைய மாட்டேங்குது. லாஸ்ட் லைவில் வந்துட்டு, அதாவது இன்றைக்கி மத்தியானம் பண்ண லைவில் வந்துட்டு நம்ம இதை முடிச்சிருப்போம். இந்த ட்ராகன் குவெஸ்ட்டை கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிருப்போம். ட்ராகன் டேஸ் இதை. ஸோ ட்ராகனை கொல்ல மாட்டோம், அதை டிஃபீட் பண்ணி அதை நார்மலாக மாற்றி அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் ஒரு பெரியான சம்பவம்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த லைவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா, அந்த லியோவுக்கு போயிட்டு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் தான், அடுத்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாமே பண்ண போகிறோம். எப்படியாவது அந்த கொடைக்காரி எடுக்கணும் கைஸ், அதுக்கான பிளான் தான் இப்போதைக்கு இந்த லைவும். ஸோ லைக் வந்தோடனே இருக்கும். வந்தாலும் வணக்கம், நமஸ்காரம். லைவ் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்கள். ஸோ ஃபர்தர் மோர் டாக்கிங், லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி கேம். இன்றைக்கும் நம்ம கூட யாரையா ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம மிஸ்டிகல் ஜஸ்டிக்ஸ், அதே தக்காளி கூட தீபக் டிடியாஸ், அதாவது அஞ்சனா என்று ஆர்பியில் அழைக்கப்படும், செல்லமாக அழைக்கப்படும் டிடியாஸ். அப்புறம் அம்மி நடுவில் வரும், ஜேடி வந்து வருவார். அவ்வளோதான். ரொம்ப பேசாமல் கேம்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம ஸ்பைரல் அபியூஸ் இது பண்ண போகிறோம். அபியூஸ் இல்லை, ஓகே. அண்ணே பிக் ஃபேன்னே, அண்ணே பிக் ஃபேன்னே. ஹாய். ஸ்பைரல் அபியூஸ் போகலாமா? ஜாலியாக போய்ட்டு வா. இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும் சொல்லு. ஒரு 4 கேரக்டர், உன்னோட மெயின் கேரக்டரை எடுத்து என்ன பண்ணணும்னா சண்டை போடணும். அடிக்க முடியுமா? பைரோ டெல்ட் பை ஆல் பார்ட்டி மெம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை 75%. டெல்ட்னா அடிக்கிறது தானே? ஆமா, 2 இது பண்ண முடியும். ட்ரை பண்ணலாமா? ம், அவ்வளோதான். 200 பிரமோஜம் கிடைக்கும். அதுக்கு மேலாம் கஷ்டம். 2 ஃப்ளோர் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இப்போ யார் எடுத்துட்டு போகுது? அடிதாங்க எடுத்துட்டு போட்டா வேணாமா? உனக்கு எது 40 இருக்கோ எடுத்துட்டு போ. இவங்க 4 பேர் தான் 40, இவ கிடையாது. அந்த 4 பேரை மட்டும் எடுத்துட்டு போ, வேற எதுவும் எடுத்துட்டு போ. பட் இவங்க 2 பேருமே இதுதானே, பைரோ தானே? பைரோ இல்ல, இவங்க பேர் என்ன? ஹைட்ரோவா? அனிமோ. ஜாங்லிங் எடுத்துக்கோ. அந்த டிராவலருக்கு பதிலா ஜாங்லிங் எடுத்துக்கோ, அவ்வளவுதான். ஜாங்லிங் லெவல் 20 தான். அப்ப அப்கிரேட் பண்ணு. எப்படி? இல்லடா, அதெல்லாம் அடிக்க முடியும்டா, போடா பாத்துக்கலாம்டா. ஓகே. ஜாங்லிங் வந்து அந்த அல்ட் மட்டும் போட்டு வேற கேரக்டர் மாத்திரு. 1 2 பூரினா எடுத்துட்டு போட்டா, பூரினாங்க பை நான் எங்க இருக்கு? கிராரா எடுத்துட்டு போட்டா இல்ல இவன் எடுத்துட்டு போட்டா? பூரினா எடுத்துட்டு போற எடுத்துட்டு போக முடியும். ஓகே. அச்சாடா 4 பேர். இவன்லாம் என்னது? இவன் கிரவுண்டோ? இருக்கு yellow கலர் வருமே. இவன் வாட்டரு, இவன் ஐஸ். கிரவுண்ட்லயே என்கிட்ட 2 கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா? வாட் தி ஹெல்? நம்மளோட பிரைமரி அட்டாக் கைஸ், பிரைமரி டீம் போறோம் அப்படியே. வாங்க. ஏய், இஷ்டத்துக்கு கேரக்டர் மாத்தாதீங்கடா, லாக் ஆகுது. ப்ரோ இங்க வாங்க, அங்க இது சொல்லுங்க ப்ரோ, நானும் வரேன் ப்ரோ. உங்க ஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ. எது வேணாலும் வச்சுக்கோ, அதெல்லாம் போக முடியாது ஒரு வேர்ல்டுக்கு. இது என்ன பண்ணணும் அண்ணே? எது வேணா அந்த 2வது ஒன்னு சூஸ் பண்ணிக்க. அதை எடுத்துக்க போ. இது வேணாமா? எது வேணாலும் எடுத்துக்கடா. ஓகே. உனக்கு நிறைய எனிமீஸ் வருவாங்க, சண்டை போடு. வேற கேரக்டர் மாத்து. புரியுதா? இப்ப எதுக்கு ஷாங்லிங் யூஸ் பண்றோன்னு? புரியுது. நீ தொடவே தேவையில்ல. இது எல்லாமே டைம்க்குள்ள முடிக்கணும். டைம் கொடுப்பாரு. எல்லாத்தையும் இந்த டைம்ல முடிக்கணுமா? ஆமா. அதாவது 2-10 செகண்ட்ஸ் முடிக்கணும். முடிக்க முடியுமா என்னால? நீ சண்டை போடுறது. ஆனா அல்ட் எல்லாம் போடுறா, வேஸ்ட் பண்ற. இருங்க வெயிட் பண்ணுங்க. பெரிய ஆளுங்க வரட்டும். பெரிய ஆளுங்கலாம் கிடையாது, எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான். இன்னும் 3 பேர் அடிச்சா, இன்னும் 20 பேர் அடிச்சா சேம்பர் போயிடுதா?
இல்ல 2 பேர் அடிச்ச சாம்பர் போகுது. இவங்க 2 பேர் தான் லாஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட்ல ஈஸியா தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா எனக்கு அது தெரியும். பார்த்தா தெரியும். இது மாதிரி நீ 12 ஃப்ளோர் இருக்கும். அத முடிச்சு. ஹிராரா மஸ் முடித்து விட்டு இது மாதிரி எவ்ளோ இதெல்லாம் 3 ஸ்டார் வந்துருச்சு. 12 ஃப்ளோரே முடிக்க சொல்றீங்க. இல்ல அப்ப ஜென்ஷின் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணன்றேன். நீ படிச்சு என்ன பண்ணனும்? இதுல ஏத்துக்கிட்டு எது வேணாலும் இருடா. இது எடுத்துக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள போயிட்டு இது உன்னால 3 ஸ்டார் எப்ப எடுக்க முடியல அப்ப கிட்ட அடிச்சிரு. ஓகே இப்போ நான் 3 ஸ்டாரா? ஆமா. இருபத்தி 2 எனிமீஸ் அடிக்கணும். இருக்கிற அல்ட் அபிலிட்டி எல்லாத்தையும் போட்டு சீக்கிரமா அடிக்கணும். நேற்று பண்ண மாட்டானே. நேற்று கொஞ்சோண்டு ப்ராக்டிஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஆக்சுவலி அடிதாங்கி வச்சு இன்னும் ஈஸ் அடிக்கணும். அவனே எடுத்துட்டு வரல. ஐயோ செத்துறானே. எப்படி யூஸ் பண்ணிட்டேன் இவங்க. செத்து மடி பாத்தி பா. ப்ரோ பைரோ அப்ளை பண்ணிட்டு அப்படியே வெயிட் பண்ணிக்கினே இருக்காரு. எதுக்குன்னு தான் தெரியல. யாரு? நீதான்டா. பைரோனா புரியல. ஃபயர் அதான் சுத்தி எரிஞ்சிட்டு இருக்குல. எதுக்கு அதே நிக்கிறீங்களா? கேவோட ஈஎஃப்டி போடுங்க. அதான் லோடிங் இருந்துச்சு. அது வரைக்கும் தான் வெயிட் சுத்திட்டு ஏய் கீழ வந்துருச்சு நான் பாத்துட்டு இருக்கேன். லோடிங்ல இருந்துச்சு. அப்போ நோட்டீஸ் பண்ண நினைக்கிறேன். நீ நோட்டீஸ் பண்ணலையா? நாங்க நோட்டீஸ் பண்ணலையா? நான் நோட்டீஸ் பண்ணிக்க மாட்டேன். சண்டை போடும்போது இதுல இருக்கும்போது யூஎஃப்டி போட் ஃப்ராஸ்ட்பைட். நீ யாரா நீ? உனக்காக ஸ்பெஷலா போயிட்டு வா. டைம் பாரு ஒரு நாள் முடிக்கவே முடியல. இருக்கு 3 நிமிஷம் இருக்கு. லெஃப்ட்ல பாறா 1 ஸ்டார் போயிடுச்சு. ஓ அதுக்குள்ள முடிக்கணுமா? நான் மொத்த டைமும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ரீஸ்டார்ட் கொடுத்துரு. இது ஒரு தடவை பண்ணும்போது ரிவார்ட் கொடுப்பான் தானே? அப்படி கிடையாது. போன ஃப்ளோர் முடிச்சானா ஒரு ரிவார்டு. எப்படி ரீஸ்டார்ட் பண்றது? எஸ்கேப். ஓகே ரீட்ரை 90 செகண்ட்ல முடிக்கணுமா அப்போ இது? எஸ். இங்க வச்சு புராணா டிலே பண்ணிருக்கேன். Nice and spicy. Freeze. That. அடிதாங்க ஏத்து வந்திருக்கானே. அடிதாங்க பவர் அதிகம். எஸ்கேப் வந்து ரீகான்ஃபிகர் பார்ட்டி கொடுத்து அவன் இதுங்க இல்ல முடிவு ட்ரை பண்ணலாம். Go back. Get them. You're toast. மேலயா? Cool it. This moment will be frozen in time. Nice and spicy. சிம்பிள் ஹெல்ப் மீ. இல்ல புரியல எனக்கு. Dodge this. Out of the frying pan. Freeze. Go as one. Let's go.
90 செகண்ட் இது எவ்வளோ நேரம் முடிஞ்சு முடிஞ்சா அது அதுக்குள்ள ஆமா லெஃப்ட் சைடு முடிக்க முடியாது நினைக்கிறேன் 90 செகண்ட்ல கஷ்டமா Nice இருக்கு and spicy. புழுத கலை That really hurt. நான் எங்க சொல்லிட்டேன் அவன்கிட்ட லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணாத பவர் மட்டும் யூஸ் பண்றான் அது இத்தனை பேருக்கு அழுத்தி வச்சுட்டு வேஸ்டா தான் இருக்கு Oh, so sorry. Dodge this. பார்க்கணும் ப்ரோ. Get them. எல்லாம் வேஸ்டா இந்த ஸ்பைரல் அபிஸ் விளையாடுறது அந்த அல்டி ஈஎபிலிட்டி மட்டும் தான் நீ கையால அடிச்சு வேஸ்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டார் அடிக்க முடியாது. அடிக்க முடியாது. நார்மல் அட்டாக் வச்சு அடிக்க முடியாது அவங்கள. இந்த ஒன்று கொடுப்போம். Nice. Hey, yeah. Freeze. Barbados, guide us. Goba, get them. Cool it. ஐயோ ஈ வரல இது Nice and spicy. Don't get frostbite. Sign here, please. ஈ வர மாட்டே Freeze. Out of the frying pan, into the fire. I swear by my sword. The merrier. Oh, now you've got me worked up. Nice and spicy. Dodge அவரை this. கொஞ்சம் லேட்டா வந்து கலை அண்ணே இது 3 ஸ்டார்ல முடிச்சிட்டேனே முடிச்சியா சூப்பர் உன்னால எவ்வளவு முடியுதோ முடியுது ஜி. இப்போ அத லெவல் 1ல முடிக்க முடியாதா லெவல் 2ல இருக்குது சாம்பர் 2 லெவல் 1 சாம்பர் 2 இப்ப திரும்பி போய் முடி ஆனா நீ ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து வரணும் புரியுதா ஏன் அந்த லெவல் அது அப்படிதான் 200 இது கொடுத்துருக்கானுங்க அத 3 ஸ்டார் முடிச்சனா 100 இதை மட்டும் முடிக்க முடியாதா गाइस இவ்வளவு நேரம் இங்க தான் இருந்தியா நீ அந்த சாம்பரை மட்டும் ஃபுல்லா முடிக்கணும் ஃப்ளோரை மட்டும் அப்போ இருங்க எனக்கு கிராரா வேணாம் எனக்கு இவன் இவன் 4 பேர் போதும் கிராரா வேணாம் ம் இதுதான் யூஸ் பண்ண சொல்றீங்க பண்றேன் அல்ட் ஈஎபிலிட்டி மட்டும் யூஸ் பண்ணு மீலி அட்டாக் பண்ணாத ஏய் ஹீல் பண்றா டேய் தக்காளி Disappear. அத ஏன்டா பாத்துங்க இருக்கு அடுத்த கேரக்டர் Oh, so sorry. அந்த பட்டனை தான் தேடிட்டு இருக்கேன் பழகிடும் There was one. Wind, hear me. Eat this. Cool it. அடுத்து வேற எந்த கேரக்டர் ஈஎபிலிட்டி Out of the frying pan, into தப்பு தப்பு பட்டனை நான் மட்டும் switch பண்ணிட்டேன். பார்த்துட்டு இருக்கோம்ல இந்த பட்டனை பார்த்துருக்கு தான் கஷ்டமா இருக்கு பார்க்காம அடிக்கணும்டா பாத்தியா அடிக்கிற நான் வேற பட்டன் அழுத்திடுவேன்ல அதுதானே இஷ்யூ ஏய் தக்காளி அவ்வளவுதான் டூப்பியா இருக்கிற வேற கேரக்டர் அடுத்து போட்டுட்டே இரு என்னடா டூப்பி ஐயோ போ Dodge this. nice and spicy. அவ்வளோதான் ஃபர்ஸ்ட் இது முடிச்சிட்டேன் எப்படி அடுத்து. அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் டக்கு டக்குன்னு முடி செகண்ட் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்துச்சு தேர்ட் ஒன் கூட ஈஸியாக பண்ணிட்டேன் செகண்ட் பிளேயரா செகண்ட் லெவல்ல பெருசா இருப்பாங்க மீமி ஏதானே சொல்றேன்
இந்த கொலையை நீங்க என்ன This moment will be frozen in time. பார்த்தேன் I swear by my sword. என்ன பண்றது அவன் கிடைச்சிருக்கா அவன் வச்சிருக்கா நான் பண்ண சொல்றேன் Freeze. Out of the frying pan, into the... Q. Disappear. Boba, get them! You're toast! Dodge this. Oh, so sorry. Nice and spicy! Wind blade. Barbados, guide us. Yeah. Yeah. Go as one! Cool it. ஏய் ரைடன்டா Into the fire! அப்பாடி ஓட்டு கேரக்டர் ப்ரோ இவன் அடிக்க முடியல ப்ரோ. Boba, get them! பவர் பாயிண்ட் ஒன்று இந்த Dodge this. ஃபேமிலிலாம் 40 லெவல் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். அவன் மட்டும்தான் இல்லை. அது முடிஞ்சிச்சு, அது ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு. சரி விடு, நம்ம பவர் பாயிண்ட் வரும். டோன்ட் வரி, பார்த்துக்கலாம். இப்பதானே ப்ரோ இந்த லெவலே வந்துறீங்க இருக்கு ப்ரோ அதுக்கப்புறம் போய்க்கலாம் Swear by my sword. டேய் நாங்க 80 லெவல் வச்சு இன்னும் போய் முடிக்க முடியல Get them! Cool it. அவன் சொல்லிட்டேனே. 2 ஸ்டாரா கொடுங்க. 2 ஸ்டார் கொடுத்துட்டாங்கண்ணே. இப்போ 3வது முடிப்போம். ஆனால் அதான் ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டியே. இன்னொரு தடவை முடிக்க வேணாமா அப்போ? அது முடிச்சு வேஸ்ட் தான். நாங்க சும்மா வந்துட்டு அதாவது ஒரு ஃப்ளோர்ல 3 சாம்பர் இருக்கும். 3 சாம்பர்லயும் 3 ஸ்டார் எடுக்கணும். நீ அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னும் தேர்ட் ஒன்னும் முடிச்சதுக்கு 200 வாங்கிட்ட. Wind blade. அது பிரமோஜன் தர மாட்டாங்க. தரமாட்டானுங்களா? அப்போ அது வேஸ்ட். Wind. அதான் இப்போ நீ போறது வேஸ்ட். ஓ கிட்ட வச்சுட்டா? நீ ஸ்டோரி கன்டினியூ பண்ணு. ஓகே. நம்ம பவர் ஆகணும் கைஸ். இன்னும் சாங்கலிங்க மட்டும் பவர் ஆகணும். நமக்கு ஃபயர் கேரக்டர் நல்ல கேரக்டர் வேணும் ஆக்சுவலி. இது என்னது? அவன் நல்ல கேரக்டர் தான்டா. லைக் பவரா இருக்கிற மாதிரி நீ. இவன் இருக்கான் நல்லா தக்காளி வச்சிருந்தானே. அது பேர் என்னது? திலுக்கு. திலுக் அதெல்லாம் கிடைக்கணும். அவன் மட்டும் கிடைச்சா போதும், நல்லா இருக்கும். இப்போ 200 ப்ரமோஷன் இருக்கா? வாங்க உடனடியே ஸ்பின் பண்ணலாம். பாரபட்சமே பார்க்க போறேன். ஸ்பின் தான். ஸ்பெயின் கமான். நீ இப்போ வர்ற தெரியாது. ஆனால் இந்த ரூபா ஒரு கத்தியை கொடுத்து சாவடிக்கிறானே, இது போன கத்தியை. அப்படிதான் கொடுப்பான். வாங்கிக்க. இப்போ எங்கிட்ட போகணும் நான்? அண்ணி என்ன மிஷனா? மிஷின் நான் இருங்க பார்க்குறேன். ஜெயலலிதா என்ன மிஷின்? ஸ்டோரி மிஷன் முடி. வேர்ல்டு கோஸ்ட் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இதுதானே ஃபோர்ஸ்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோட். அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மோடா? தேவையில்ல, நீ போ. நேவிகேட் இங்கிட்டு தான் இருக்கேன். இந்த இடத்துக்கே வரமாட்டேன்னு நினச்சேன். இனிமே தான்டா அந்த இடத்துல வேலை. ரைட்டுங்க. அந்த இடத்துக்கு வரமாட்டேன். ஆர்கான் கோஸ்ட் முடிஞ்சுச்சு. ம். அந்த மற்றவங்க கேரக்டர் கோஸ்ட். ஆர்கான் கோஸ்ட் அவ்வளோதானா? மான்ஸ்டார்ல முடிஞ்சிருச்சு. ஓகே. என்ன லீவ்ல தான். இவளுக்கு பவர் அப் பந்துக்கு நிறைய பண்ணணும். அசன் பந்துக்கு அண்ணி அது இது அப்புறமா எங்க தக்காளி வந்தோடனே தக்காளி அது ஏதாவது ஸ்கிரீன்ஷாட் இருக்கா? அது லீவ்ல மட்டும் தான் கிடைக்குமா என்ன இந்த படம்? ஆக்சுவலி இங்கே கிடைச்சது. ஜாங்லிங்கோட படம். ஜாங்லிங்க தேடி தானே போனேன். லொக்கேஷன் மறந்துட்டேன். இது என்னது? லீவ் தானே இது? ஈவெண்ட். என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் தேவையில்ல, வெளில வந்துரு. எனக்கு தெரிஞ்சு வெளில வர முடியாது. நீ தேவையில்லாம அதை கிளிக் பண்ணிட்ட. எஸ் உள்ள போய் தான் ஆகணும். போ. ஐயோ இல்லை என்ன பண்ணணும் இப்போ நான்? தேவையில்லாம அண்ணி கண்டு You're தொட்டு. finally awake. I'm always worried sick.
idea. Paimon just இப்போ இது எவ்வளோ woke நேரம் up போகும்? and then we were என்ன இது ஒரு here. 3 minutes to 5 Paimon's minutesல head is all முடிஞ்சிடும். dizzy. ஓகே. The கட்சீன் scenery முடியும். looks ஆனா different அடுத்தடுத்த ட்ரிகர் இது too. இதுவும் மிஷனா ஆட் ஆயிரும். You, Traveler. Please ஐயோ. don't tell Paimon someone abducted us and brought. You're right. Better to think of this as the. Thank goodness you're still here. இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்? Let's follow this path for now. We might be able to meet someone and figure out what this place is all about. இது இந்த டொமைனு புது புது டொமைனாக போயிட்டு இருக்கேடா. Traveler, did those plants by the road look weird? And those two frogs over there? Yeah, they look like pieces of origami. ஏய் தவளைடா தக்குரி. தவளை. பேப்பர் தவளை. Oh, by the shade of a lotus leaf stream, Don't don't tell tell me me you you forgot how to jump. ரைட்டு. I didn't forget, Firecracker. I'm just not sure if what I remember is correct. ரைட்டு. Next thing you know, you'll have Hey. forgotten how to sing, much less notate a அவன் score. ஒரு ஐடி chatல You still போட்டுருப்பான். Yeah, Okay. because I've got a great singing அது voice. சென்டருக்கு ஸ்கூல். Although Chat, these ah. days, name seems more ironic than anything. Not just a great voice, எப்படி கொடுக்குறது? one that evokes the gentleness. I haven't forgotten everything, That's it, Firecracker. நினைச்சேன் அந்த கேள்வி கேட்பானே. இல்ல இல்ல எஸ்கேப் பண்ண வர மாட்டேன் ஃப்ரெண்ட் கொடுக்கலாம் You பார்த்தா. saw that too, right? பேசி This place முடிடா. is getting more confusing by the second. ஏய் குந்தா நீ போங்க. Anyway, why don't we go after those two ஏய் frogs? உனக்கு கீழே ஒரு நம்பர் காட்டுதா ரைட் சைடு அது தெரியுது ப்ரோ. உங்களுக்கு கொடுத்து வர மாட்டேன் ப்ரோ. எஸ்கேப் பண்ணா வர மாட்டேன். அந்த நம்பரை சொல்லு அந்த நம்பரை சொல்லு. அவன் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்டே கொடுக்க போறான். அவன் கொடுத்துட்டேன். இதை அழுத்திட்டான். ஆட் பண்ணு. டிடி அஜித் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நான் இது எப்படி முடிக்கிறது? இது தேவையே இல்லடா. எம் அழுத்தி வெளில வேணாம். அவர் ஊருக்கு போய் கேரக்டர் அப்கிரேட் பண்றா. எப்படி அவருக்கு அவர் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வெஸ்ட் அக்செப்ட் பண்ணுவாரு. எப்படி வெளிய வருது? எம்எல் இல்ல அவரு எப்படிடா தக்காளி ஏய், அவரை நான் இங்க கூப்பிட போறியா? நான் அங்க அவனுக்கு என்ன எடுக்கணும்? அவனுக்கு ஒரு ரெட் பூ எடுக்கணுமா? ஜாங்லிங்கோட ஃப்ளவர் ப்ரோ. ஃப்ளவரை காட்டு. அந்த ஃப்ளவர் ஆயிருங்க. ஃப்ளவர் வந்துட்டு எனக்கு இதில் வர மாட்டேங்குது. சீதனா ஜாங்லி சொல்லு. இதோ இந்த ஃப்ளவர் ப்ரோ. இதோ இது. ஓ அவன் போட்டோவே போட்டான்டா. என் வேர்ல்ட்ல ஜாயின் பண்ணு. அவன் அன்லாக் பண்ணிருக்க மாட்டான்டா எம்ஜி. ஓகே ஓகே. அவன் உங்க வேல்ல எப்படி ஜாயின் பண்ண முடியாதுல்ல? ஓ ஆமா லெவல் போடல. ஓ மறந்துட்ட பாரு. இன்னும் இது பண்ணிருக்க மாட்டியடா, அன்லாக் பண்ணிருக்க மாட்டியடா. ஷாப்ல போய் வாங்குறதுக்கும் நீ அன்லாக் பண்ணிருக்க மாட்டியே. இப்போ எப்படி அதை எடுக்கிறது? அதை எடுக்க முடியாது. ஓடு. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு காலையில ஒரு இடத்துல பார்த்தேன். அந்த இடத்துல இருக்குமா இப்போ அந்த இது? காலைல எடுத்துட்டியா? கொஞ்சம் எடுத்தேன். அப்ப இருக்காது, நாளைக்கு தான் இருக்கும். ஏன்? ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாட்டி தான்டா வரும் அந்த ஃப்ளவரா? ஏன்? அந்த ஃப்ளவர் வரும். ஏன்னா என்னடா கேள்வி? ஏன் ப்ரோ நான் மொத்தமா தான் எடுக்கல ப்ரோ. கொஞ்சம் தான் ப்ரோ எடுத்தேன். கொஞ்சம் விட்டு வச்சு தானே வந்து அது இருக்காதா அப்போ? கொஞ்சம்தான். நீ அந்த டிபி அன்லாக் பண்ணிருக்க இடத்துல எடுத்துட்டு இருக்க. ஏய் இது வேஸ்ட்ரா, அது முடிக்காதடா. எப்படி வெளிய வரது? எம் அழுத்து. எம் அழுத்திட்டேன். அந்த ரைட் சைடு அந்த ஸ்டார் இருக்கு கீழ மேப் அது இல்லையா? தூர்றா. அதுல மான்ஸ்டர் கிளிக் பண்ணி அந்த தக்காளி ஓடிட்டு நான் இருக்கான். தக்காளி நீ ஓடி என்ன பண்ண? அவன் வரணும் டிபி அன்லாக் பண்ண. வந்துட்டேன் அந்த பேஸ்க்கு. இப்ப தக்காளி என்ன பண்றானா அது பண்ணு போ. தக்காளி என்ன பண்றீங்களா? கூட்டு போங்க. சரி சொன்னி நியர் மீயா? அப்படியா என்ன? தக்காளி எங்க இருக்கு? வா அண்ணே ப்ளே 3 2 வந்துட்டு இருக்கா? நீ முதல்ல டிபி அன்லாக் பண்ணிடுறா. முடிஞ்ச அளவு ஓடி போய். நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு. அதான் இப்ப பண்ணிருக்க வரையும் ஓகே தான். அங்கிட்டு உள்ளதெல்லாம் சொல்றேன். அப்பதான் உன் கேரக்டருக்கான மெட்டீரியல்ஸ் எடுக்க முடியும். பண்ணிட்டா போச்சு. எல்லாத்தையும் அன்லாக் பண்ணிட்டேன். தக்காளி எங்கிட்டு இருக்கு அந்த ஃப்ளவர்?
ப்ரோ இது எப்படி ப்ரோ ஆஃப் பண்றது இந்த டிசேபிள் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ்? செட்டிங்ஸ்ல அது அப்படியே அதுவே கேட்கும் போது எங்கிட்ட இருக்கு? தக்காளி அவன் ஸ்டில் சாஃப்ட்ல வரட்டும் தானே நம்ம இருக்கு. ஓட்டுவோம். ஆன் காட்டினா கூட பண்ணணுமா? இருக்கு. ஆன் பண்ணி அவன் பார்த்தோமா? வரட்டும். சும்மா நோய் டார்ச்சர் பண்றான். டேய். ஏன்டா தக்காளி இப்படி பண்ற? தக்காளி Faster? Okay, faster. Faster? Okay, இப்போ எல்லாரும் faster. உடைச்சு போறாரு. உடைச்சதா இருக்கு. நான் மீட்டிங் முடிச்சிட்டு வரேன் guys. ஓகே ப்ரோ போயிட்டு வாங்க. Things are going a little too smoothly today. இங்கல டிபி அன்லாக் பண்ணனுமா? ஆனா உன்னால மேல ஏற முடியுமா தக்காளி? ஓ ஆமா கிராரா வச்சிருக்காங்க. கிராரா இல்ல ப்ரோ இப்போ என்கிட்ட இருக்கு. ஆனா அது பார்ட்டி செட்டப்ல இல்ல. தூக்கிட்டேன். அதுக்கு பதிலா தான் இது இருக்கு. What a pleasant surprise. ப்ரோ கொடகாரி நீ வச்சிருக்க ப்ரோ எனக்கு அது வேணும் ப்ரோ கொடகாரி. கொடகாரி தக்காளி அந்த ஃப்ளவரை பார்த்தோன்னு டக்குன்னு சொல்லுங்க வந்துடுறேன். சூப்பர் தக்காளி தக்காளி ஒரு மாஸ் மொத்தத்தையும் இப்போ போடுறான் ப்ரோ. இது ஜாங்கிலிங்கு அசண்டு ஆக்ரி. இந்த அசண்டை போட முடியாது நான் பட்ட பாடு இருக்கு. Oh, wow, this feels great. ஆட்டோ ஆட் லெவல் 32 தான் வருது. அது மாதிரி ஏற முடியல போல. உனக்கு அந்த இது இல்லையா அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு? புரியல. அது டெவலப் பண்றதுக்கான மெட்டீரியல் தானே? ஆமாம் ஆமாம். ஆனால் பரவாயில்ல வந்ததுக்கு நல்லா போச்சு. இப்போ அடுத்து எதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு போகிறது? ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ்டாக போயிட்டா எது ஸ்டோரி என்ன நீங்களே முடிச்சிட்டீங்க? I hope the others find some. 610 எம்எஸ்ஸா? வாட் த ஹெல்? ஓய் டெஞ்சலே ஓடா டேய். ஏய் ரெண்டு பேரும் எங்கடா இருக்கீங்க? வாடா. Wind, hear me. எல்லாத்தையும் ரணகலம் மாற்றி Try not to enjoy this too much. ஏய் இங்க ஒரு ரெண்டு வச்சிருக்குடா. இது ப்ரோ ஜஸ்ட் எங்கிட்ட இருக்கு எதுவானே என் முடிய சண்டை போட்டுருக்கேன். நீங்கள் 2P 3P ப்ரோ? You're in for a little shock. 3 இதோ வந்துட்டே இருக்கேன். இருங்க இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு பேரும் கொண்டு வராங்க ப்ரோ. கைஸ் பார்க்கலாம் மறக்காம லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 15 நெக்ஸ்ட் கமெண்ட் ஷேர் மேக்ஸ் மேக்ஸி. தம்பி கொஞ்சம் சத்தி பேசுங்க. த்ரீ எங்கிட்டு இருக்காரு? ஏய் ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல தான் இருக்கும். ஓ மேலே தான் இருக்கீங்களா?
இருங்க ஏறி வரேன். கீழே இறங்கிட்டேன். ஏர் லீசா கம்மா வந்துட்டேன். எங்கிட்ட டெஸ்ட் இருக்கு. What a pleasant surprise. ப்ரோ டெஸ்ட் ப்ரோ இந்த ஸ்டிக்கி கீபோர்ட் கடுப்பேத்துது ப்ரோ. என்னது ப்ரோ இது கருமம். அதை ஆன் பண்ணலாம்ப்பா. சும்மா நவீன டார்ச்சர் பண்ணிட்டு What a pleasant surprise. சூப்பர். லக்கி கார்டு பேர் எதுவும் இருக்கு. இப்போ அடுத்து எங்க என்ன பண்ணணும் சொல்லுங்க. எனக்குன்னா ஸ்டோரி மிஷின் இருக்கு. இது பண்ண முடியாது. சொல்றான் எதுக்கு தக்காளி இங்க ஒரு பாக்ஸ் இருக்குடா. டேய் Onwards. ப்ரோ என்னால் We எதுவுமே have பண்ண work to முடியாது ப்ரோ. do. எந்த ஸ்டோரி கஸ்டும் பண்ண முடியாது. லெவலப் மட்டும் தான் ஏற்ற முடியும் போல இருக்கு. வாங்க ரைன் அடிப்போம். எனக்கு ஏன் பிங்க் எகுறது? இங்க ஒரு ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ இருங்க. பிங்க் எனக்கு ரொம்ப எகுறது. சம்திங் ராங். என் கூட இருக்கார்ல அதான். கரெக்டாக நெட்வொர்க் தான் இருக்கேன். ரைட்லி நீங்கள் பேசுறது எனக்கு ஒரு மாதிரி வயலின் வாசிக்குது ப்ரோ. லைட்டா டிஸ்கார்டில். What a pleasant surprise. சரி வாங்க அடுத்து எங்கே போனோம்? ஐயோ எடுக்க மாட்றாளே. எர்ரி குந்தானி. கைஸ் கடுப்பேற்றுறாங்க இந்த நெட்டுக்காரன். தான் இது பிரச்சனை. என்ன பிரச்சனை இது? ஏன் நமக்கு மட்டும் நடக்குது? வை தக்காளி ஒரு இடத்துல நிற்கிது. ஏன் எனக்கு இந்த அளவுக்கு கேவலமாக எம்எஸ் இருக்குது? 343 இருக்குது. ஏன் I hope the others find some. ஒரே நிமிஷம் இருங்க. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. சரி இருங்க guys, நான் வந்துடுறேன். Onwards. We have work to do.
The rain won't slow me down. It's time to move on. We shouldn't stay here. கிச்சினா எதனால அப்படி சொல்ற? கேன்சல் எடுத்துட்டேன். அதான் காண போச்சு எனக்கு. நான் எடுத்துட்டேன். எனக்கு ஆமா ப்ரோ சேஞ்ச் ஆகும். எனக்கு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு ப்ரோ, உனக்கு தான் காட்டலன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆக மாட்டேங்குதுடா. ஆனா எனக்கு சேஞ்ச் ஆகல, ஆனா எனக்கு காட்டுது. அதுல எனக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு. அங்க எது Onwards. We have work to do. இது அப்படியே தான் இருக்கு. ஓகே பாரு. ஓ உனக்கு கரெக்டா இருக்கா, ஆனா எனக்கு சேஞ்ச் ஆகல. அங்க உள்ளது எனக்கு சேஞ்ச் ஆச்சு. ரொம்ப எடுத்துட்டாங்க. எம்ஓஸ் ப்ராப்ளம், அவனுக்கு நெட் ஏதோ ப்ராப்ளம் போல. It's time to move on. We shouldn't stay here. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. It's time to move on. We shouldn't stay here. பாட்டு தலையா.
Onwards. We have work to do. 66,000 டேமேஜா? நைஸ் டேமேஜ். யா இமேஜின் யுவர் டேமேஜ் இஃப் யூ காட் சிக்னேச்சர். இருக்கு மண்டே கழுவுறானா? அதுக்கு நான் கேட்டேன். இப்படி சொல்லி என்னைய மண்டே கழுவி வெப்பன் இருக்கிற ஸ்பின் எல்லாம் வெப்பன் எல்லாம் சுத்தனாதானடா உன் ஆசை அப்படின்ற. அதுக்கு தான் அந்த சிரிப்பு. ஏண்டா டேய் ஏண்டா இப்படி பண்ற தக்காளி? நீ சிக்னேச்சர் வெப்பன் எடுத்துட்டேங்கிறதுனால எடு. Why are you doing like this, bro? ப்ரோ இப்போ நான் என்ன ப்ரோ பண்ணணும்? எம்ஜே சொல்லுங்க ப்ரோ. மிஷனை மட்டும் புடுறா. ஸ்டோரி மிஷன் இருக்குல்லடா. அது என்ன இருக்கு? எல்லாமே லாக்ல இருக்கு. எங்க வெளில வா. இங்க ஜே எழுத்து. இது என்ன அந்த டார்க் நைட் முடி, the meaningful lupical இருக்கு. டார்க் நைட் முடி. இது என்னது? இது இல்ல. மூணத்தையும் நீ முடிக்கிற. அந்த ஸ்டோரி கோஸ்ட்ல இருக்க மூணத்தையும் முடிச்சிட்டு தான் லைவ் முடிக்கிற நீ இன்னைக்கு. இதுதான் அங்க போச்சு. அந்த ஃபாலோ பேப்பர் ஃபிளாக்ஸ். சரி அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க அந்த உல்ஃப் யாருக்கோ கலெக்ட் பண்ணோம். ஆனா யாருக்குன்னு எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. புரினாக்கா என்ன ஞாபகம் இல்ல. ப்ரோ அந்த பூரினா எனக்கு வேணும் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு இந்த கொடகாரி வாங்கி கொடுங்க, அப்புறம் பூரினா வாங்கி கொடுங்க. ஒரு கேரக்டர் இருக்கா முதல்ல, அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து பார்க்கலாம். எனக்கு டிஸ்கார்ட் திரும்ப வயலின் வாசிக்குது என்ன போதும் தெரியல. ஆமா ஆமா எனக்கும். உங்களுக்குமா? ஆமா ஏதோ எல்லாருக்கும் டிஸ்கார்ட் ஏதோ ப்ராப்ளம். அப்ப எனக்கு இல்லடா எல்லாரும் எனக்கு கேமே ப்ராப்ளமா தான்டா இருக்கு. எம்எஸ் எனக்கு என்னைக்காவது இப்படி கிடைச்சு பாத்திருக்கியா? 300 400 போயிட்டு வருது. எனக்கு இன்னைக்கு அப்படிதான் ப்ரோ வந்துச்சு. எல்லாம் ஏசி காரணம். ஓ அப்படி கேக்குறியா? சரி அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்றா நீ? Out here. Even the slimes around here are huge. சரி. Like those super duper massive தக்காளியை கொண்டேன்டா. வாவ். அதெல்லாம் சாக வேண்டிய ஆளுதான். அண்ணே இந்த சர்வர் மாதிரி இருக்கா செக் பண்ணி பாருங்க. தக்காளி அது பாரு. இந்தியால இருக்காம்பா சர்வர். போதுமா? அது இந்தியா இருந்து இது வேற பாத்தீங்க. வேற தான் மாத்தி பாருங்க. Come a little closer. Go as one. நம்புடுங்க. ஏத்தாம் ப்ரோ. You can jump side. அத நான் எடுத்துட்டு இந்த காலி. நீங்க அடுத்த ஸ்லைமா வாங்கடா. நீ அன்னைக்கு சொன்னால ஒரு வாட்டி போட்டு எடுத்துட்டேன். ஓ ப்ரோ தண்டர். இது யார்? ப்ரோ இந்த கேரக்டர் யாரு ப்ரோ? ரேசர். எஸ் சார். ரேசர் ரா ரேசர். ரேசரா ஓகே. இவன் என்கிட்ட இருக்கானா? நோ. ஓகே. Thank you. Wolves! Do not worry. Wolves, friends. 4-star character. But you are? Enemies. Just some boring old travelers passing through. அட பாவி. Don't smell boring. Don't you kill. smell familiar. Oh. We smell? You smell like Knights of Favonius. They are friends. I am RYZEN. I am no knight. ஆமா ரேசர் வந்து கத்திதான். Oh. நான் இதுதானே. My wolf ஷேரிங் இது இதுனா. They are my family. Okay. Your family? Yes, they raised me. We live together. What the We hell? are family. Bro, எம்ஜே இருக்கீங்களா யாராவது? Your character like So many questions. Bro, இந்த ரேசன்றான் உல்ஃப் கூட போய் லிங்க் They are வரல தான் angry bro. with me. I helped you. Exposed our ambush. Boar ran away. Don't worry. Paimon will get her friend to catch you எனக்கு another புரியல. boar. நான் இது அடிதாங்கி தான் கச்சட்டேன். நான் தான் கச்சனே. He's stronger than he looks. No need. When knights try to help,
wolves go hungry. ஐயோ Don't be silly. Wait here. We won't screw this up. Just watch. அப்போ ஸ்கூல் தான் பண்ண போகிறோம் கன்ஃபார்ம். என்கிட்ட அப்படி 3 chunks இருக்கணும். Told you we could do it. என்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் 3 chunks. அதான் குத்து. Wolves catch 5 or 6 every hunt. Tonight they go hungry. இப்போ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? இது ஒன்று ஆட்டோவில் போடு. Oh. Don't worry. You tried. At least you did better than other night friend. The red one. Bernie girl. ஆம்பர். If she was here, whole mountain is fire. Can't catch even one boar. தாட்டி நான் கொல்லல. I must go now. Okay, Here wait is வாங்க. not safe. Careful. Always watching. யாரு வாட்ச் பண்றா? அத சொல்றா. போயிட்டாங்க. What a weirdo. உன்னை விடவா? Bernie girl. From the Knights of Favonius? ஓ போய் சாபா. என்ன Who do சார்? you think it is? பாய்மான். இந்த மீனிங் ஆஃப் லூபிக்கல். வாங்க கெஸ் பண்ணோமா? ஸ்டார்ட். சி 8 தான் அடிச்சிருக்கோம். 2 அடிக்கணும். Barely a scratch. Teleport. என்ன teleport ஆகல? லேட்டா டிலே. இன்னைக்கு வாங்க ப்ரோ எல்லா மிஷினும் முடிக்கிறோம். டெவலப் ஆகும். ஸ்டோரியை முடிக்கிறோம். இன்னொரு ஸ்பின் நிறைய ஸ்பின் பண்ணுவோம் கெஸ் பண்ண ரெகுலராக. இது பண்ணி எப்படியா மறுபடியும் ஒரு இது கிடைச்சிருக்கு. 53 and 58. Hi, Paimon. Hi, யாரோட Traveler. சொல்ற? What can I உன்னோட do for சொல்றியா? you? என்னோட சொல்றியா? Hi, Amber. வை துள்ளு. Amber, do you know a wolf boy from Wolvendom? இன்னும் ஒரு டைம் போய் அடிப்போம். He said you guys hit it off like a mountain on fire. What on earth are you talking about? Strange. He said he would wait for you at your regular spot. Did you lose your memory or something? My memory is fine. But you've been eating magic matsutake again, haven't you, Paimon? I have no idea what you're talking about. Magic matsutake? Purple. Paimon may have had a couple the other day. வழங்க எப்படி? But that's not the point. Paimon's not loopy. எஸ் Do பாய்மான் you குள்ள. really not know Thank you. that boy that lives with the wolves? I don't know what you're talking about. But on the subject of wolves, I've been investigating something recently. In the past, the wolves never dared venture outside of Wolvendom, but now they're getting braver. I heard they attacked a cart fleet near Drunkard Gorge. If you have time, could you come and check out the situation with me? Awesome. I knew I could count on you. நான் கைஸே இவ தானே அந்த ஃபயர் லேடி இவ இல்லையா? அப்புறம் வேற யார் இருக்காங்க ஃபயர் விட்றானுங்க? ஒருவேளை ஒரு இருக்குமோ நம்ம தலைவனை பார்த்து சொல்லிட்டாங்களோ? அவன் பேர் வர மாட்டேன். டிக்கார் இல்லை ப்ரோ. கோவா ப்ளே பண்ணலாமா? பண்ண முடியும் ப்ரோ. ஓஎம்ஜிசி வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Look, up ahead. Something's happening. That ain't no wolf pack. Looks like it's the hilly trails attacking the carts after all. Huh. Not such a mystery after all. Enough talk. Let's go help out. வாங்க சண்டைக்கு போலாமா? ஜீனே வாடி. You're in for a little shock. This moment will be frozen in time. போறேன்.
Come a little closer. செத்து மடி பாத்தீங்களா? மேல ஏறிட்டு இருக்கு. Bless you. Piece of cake. So, the hilly trolls have been starting to flex their muscles on the back of the wolf scare. That's right. But I must say, I think the hilly trolls are a nasty lot. The wolves are even worse. உல்ஃபா வஸ்ஸா They attacked Springvale this morning. அட்டாக் பண்ணாங்க. Springvale? That's crazy. It's unheard of. கேஸ் நம்ம தான் அவங்க கூட வந்தோம். I thought I would take my chances on the road after the wolves had their fun. We should head there soon and see how bad the situation is. என்ன நடக்குது? But first things first, you should assess the damage to your cart. Does it still work? I'll take a look. ஓ கைஸ் நம்ம போய் சப்போர்ட் பண்ண வில்லனுங்க. பட் அவன் நல்லவன் தானே தெரியுங்க. Oh அடங்க டைம் dear. டிராவலர். This is awful. இது Poor lad can't even stand. That's terrible. Except he's not actually injured. Right. It's awful. The Hey, wolves no, frighten him it's so a badly that he's party. paralyzed with fear. வேலாங்கிரம்டா. That really is awful. Do you remember any significant details of what you saw? I've never seen a wolf in my life before today. It was terrifying. அப்படியே No details then, huh? Let's investigate the area again. ஏன்டா உல்ஃபுங்களை அட்டாக் பண்ண வருது? சம்பந்தமே இல்லாம. எலிமெண்டல் இது போனோமா? பானே போடக்கு. எலிமெண்டல் விஷன். கடுமையா ஒண்ணும் தெரியலையா? These claw marks. From them, we can tell the number and size of the wolves. Okay. This time, there were at least 2 wolves. And they must be... Yes. They must be at least 2 meters high. குந்தானி 2 மீட்டர் ஹைட் என்ன தெரியுமா? Hey, wolves are mysterious creatures. It's not like you see them every day. நான் பாத்திருக்கேன். நீ பாத்திருக்கியா? குந்தானி அமீன் வந்துட்டா. பேர் மட்டும் அமீன் வச்சா பத்தாது. இன்னொரு க்ளூ வாங்க போமா? This is a wolf's tooth. He must have smashed into the door when he pounced. Anyway, seems pretty lucky how no one in the village got seriously injured. அதுதான் எனக்கு கொஸ்டின் எழுப்புது. உல்ஃப் வந்து சாகடிக்காம இருக்காது. ஒருவேளை ஃபுட்டு தேடி வந்துச்சோ இங்க இருக்குமோ? ஒருவேளை இருக்குமோ? ஏன்னா அவன் பார்க்க நல்லா வந்தாங்க வச்சுருந்தான். தப்பு மேலே தட்டலாம். இன்னொரு க்ளூ ஏதாவது இருக்கா? என்ன ஒரு க்ளூவும் காட்ட மாட்டேங்குது. Wolf fur. I heard that in Liyue, they make calligraphy brushes out of this stuff. Okay. The color looks nothing like Mondstadt wolf fur, based on what the books say. Could it be that they're from somewhere else entirely? Hair looks different at every place on the body. Same applies to wolves. You don't know where it's from. But look at this. Another hair. But what's that stuck to it? It's the seed of a wolf hookberry. Look, there are little hooks on the seed. The only places this grows in Mondstadt are Wolvendom and Bright Crown Canyon. So it's Wolvendom wolves after all? From that area, yes, but it could be that there are other wolf packs encroaching on their territory. This doesn't tell us everything, but it does give us a strong lead, enough to start investigating. I'll go and see to the villagers before we head off. Okay, போய்ட்டு வா. நான் கெஸ் அப்ப உல்ஃப் யார் தான் பண்ணா? என்ன நடக்குதுங்க? காங்கிரஸ் இது ஸ்ப்ரிங்வேல் வில்லேஜ்.
இங்கே பாருங்க, கவலைப்படாதீங்க. உங்களுக்குலாம் என்ன நடக்கும் சகஜம் தான். வருத்தப்படாதீங்க, இல்லை நேச்சுரல் தான். ஸோ கூடி சீக்கிரம் உங்கள் வில்லேஜ் அழிஞ்சிடும். டோன்ட் வரி. புது வில்லேஜ் போய்க்கலாம். How is your investigation coming along? What? You're standing! Yes, I see. I have... So, Knights of Favonius, what... From inspecting the wolf fur left at the scene, we can tell that the wolves came from Wolvendom. Beyond that, we don't know anything. But please remain calm. I will head to Wolvendom shortly and get to the bottom of this. The Knights of Favonius will not allow this danger to continue any longer. Good. Better late than never, I suppose. How rude! In the meantime, we'll just have to keep dealing with this on our own. Please, don't do anything stupid. We do things a bit differently around here. You Favonius lot probably aren't used to it. They will pay for what they've done. Goodbye. எனக்கு என்ன இவங்க தான் சந்தேகமா இருக்கு. It's awful. Really is. What is? Their future outlook, I mean. Young people can be so impulsive sometimes. Yeah. If it's not too much to ask, I hope you can keep an eye on them. Stop them from getting into trouble. It's no trouble. That's what we're here for. Even though that guy really isn't much of a charmer. Leave it to us. Off to Wolvendom we go! உல்ஃபுக்கு லொகேஷன் போகிறோம். ஓகே. ஈனா நம்ம டேலண்ட் தானே. உல்வெண்டம் வந்துட்டோம்ல. நான் இவ்வளோ நிறைய தடவை வந்திருக்கேன் இந்த இடத்துக்கு. எப்படி உல்ஃபை பார்க்க மாட்டேன். என்ன வேணும்? ஃபர்ஸ்டா செகண்டா தேர்டா? கேளாமல் விட்டுருக்கேன் நினைக்கிறேன். அட இவன் நில்றாடே. Who's there? Chill out, Razor. It's only us. You are also Knight? So, you don't know each other after all? No. This girl also red, but not so burny like other girl. ரைட்ரா. This is starting to make sense. Is this the wolf boy you were talking about? Correct. His name is Razor. Help me out. With what? நல்ல கொஷின். No time. I sent Lupacall away. People coming. Bad பேட் people. பீப்புள் யாருங்க? Those guys from earlier? I understand, but first I have a few questions. டைம் இல்லங்கறான். I smell blood. Quick. தரக்குரி. Blood? I hope the wolves didn't attack those idiots. நான் முடிஞ்சு அதனால சரி வேணாம் நினைச்சேன். இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இப்போ அங்கே போகணுமா? வாங்கி போகணுமா? திரும்பவும் தடையாங்களா? ஏன்டா தடைங்களாவே கொடுக்குறாங்க. சரி. Blood droplets. Not human blood. Wolf blood. Lupacall blood. லூப்பிக்கல் Lupa, what now? அந்த Are ரெண்டு you பாஸ் gonna tell us what it means yet? Lupacall is family fate gave me. When wolf accepts human as its own, or human accepts wolf, that is Lupacall. ரைட்ரா. Sounds like gibberish to me. That's strange. Where does the word come from? Surely it wasn't made up by the wolves. It's just the name he gave. Who's he? Guardian of this land. Wouldn't that be Barbados, though? He is the ruler of Mondstadt. Enough. Another clue. Follow me. வரேன்டா போடா வரேன்டா. Hey, wait! This is your chance to prove your innocence. நோட்டரி அந்த தரக்குரி. He's already gone. நீங்க யாரா? ஏன்டா வரீங்க? டைம் வேஸ்ட் பண்றதே வேஸ்ட். Let's spark things up a little. You're in for a little shock.
எல்லாரும் சார் அவ்வளோதான். எவனும் வெயிட் பண்ண டக்குன்னு போயிட்டே இருந்தேன். ஐயோ பிங்கு திரும்பவுமா? ஏய் ஏன்டா? What do you think, cutie? கைஸ் நமக்குனே வருது கைஸ் பிங்கு. நாங்கள் முடிஞ்சாலும் ட்ரை பண்ணுவோம். Blitz. Go as one! I swear by my sword! Ah! Dodge this. நல்லா சுற்றினான். இங்கிட்டேவண்டா இருக்கான். ஓ நம்ம புரிஞ்சுட்டியா? Freeze. நல்லா சுருப்பா. கை ஸ்லைடு வித் டிலே இருந்தா சொல்லுங்க. இப்போதைக்கு எல்லாமே கரெக்டா இருக்கு. ஏய் அதான்டா கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. மண்ட தெரியாம சரியாச்சு நினைக்கிறேன். பாப்போம். This is him. We find his blood. Bad men did this. How terrible! I do agree that it's awful, but that doesn't change the fact that We didn't attack village. Not us. A black wolf and his pack. Not from here. They tried to take over land. They broke the code. First time I am collect Whose this code? one. Guardian of this land. that's now the second time you've brought that up. Tell us who that is. நல்ல I விஷயம். take Lupa call further in. Follow me. Maybe you see. இந்த உல்ஃபினை செத்துச்சா அப்போ? செத்துண்டா புள்ளி போட்டுறான்டா. சோ ப்ரோ இப்போ அடுத்து இங்கே போகணுமா? அங்கே போம். Dodge this. Nice and spicy. நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணவே You're இல்லை. toast! போண்டா. செத்து. None of this will go to ஜாங்கி waste. பவர் வெறியா இருக்கு இப்போ. யாரு கொல்லலையா? Go back, get them. இது எதுக்கு? எங்கிட்ட ஒன்று இருக்குது. இன்னும் யூஸ் தெரியல. இது ஒன்று போடுவோம். மூணாவது இது தானே பார்த்தேன். அது வந்துட்டு இருக்கு. Race you. மூணுத்தை போட்டாச்சு. ஒன்று இருக்கா? இன்னொன்று எங்கிட்ட இருக்கு. Whoa, if that one from earlier was 2 meters high, imagine how high this one must be. ரைட். என்ன பசில் இது? ரெண்டுத்தை ஆன் பண்ணிட்டோம். 3 ஆன் பண்ணிட்டோம். நடுவில் என்ன மரத்தை வைக்கிறீங்க? இங்கே தரேன். Nice and spicy. என்ன எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. டைம்குள்ளே முடிக்கணும் போல கேஸ். Out of the frying pan, into the fire. என்னத்தை பார்த்துட்டேன். இங்கிட்டு இருக்கு. Nice and spicy. ஆன்ல இருக்கான்னு தெரியலையே. கடைசி வந்து அந்த மண்டே ஆஃப் ஆகிட்டான். நினச்சேன்டா ஒன்று இது பண்ணால் ஏதோ ஆஃப் ஆகிறானே. Out of the frying pan, into the fire. அவ்வளோ ஆன் பண்ணேன். Race you. ஒரு ஜஸ்ட் எடுத்து None நான் of படுற this பாடு will இருக்கு. go to waste. வாங்க போவோமா? இந்த ஏன் வர சொல்கிறான்? Race you. What's this? நேரா இது கிளாஸ்லாம் So இருக்கு. huge. கிளாக் எஸ் பெரிய பெரிய கிளாலாம் இருக்கு.
இங்க இன்னொரு wolf செத்து கிடக்குது. What the hell? Where are we? என்ன கலையாது வேணும். Help me. Collect these. Collect these. என்னது collect Aren't பண்ணா? those wolf hook seeds? Crush them. Put on wound. Bleeding stop. Okay. It's true. Wolf hook seeds have a liquid coating that not only functions as a mild painkiller, but also has a hemostatic effect. I read that in a book. Right. Why? I have no idea. நீ பைத்தியம் Hooks help நடந்து seeds move. Liquid stops pain and bleeding. Animal doesn't feel hooks. They take seeds far away. Purple teacher told me so. I stay here. Take care of this one. I answer Red Girl's questions. Right. And if that lot does come back, I doubt they will try their luck against a member of the Knights of Favonius. Your wolf friend is not clear of my suspicion just yet, but we'll still need to fetch those seeds. வேலங்கிரண்டி பொடி கொந்தானி அவன் தான் பண்ணலாங்கிறான் வந்துட்டா அப்படியே பெரிய இன்வெஸ்டிகேட்டர் மாதிரி தரப்பு நீ பைத்தியம் என்பதை நிரூபிக்கிற We're back. Have we got enough? Yes. எது இனஃப் ரஞ்சித்தே வாயா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் Hi Ranjit bro welcome RYZEN was just telling me about the woven code of conduct. Mind-blowing stuff. Thank you. We've looked everywhere and haven't seen any other wolves. Yep, that's wolves for you. The one we managed to capture must have been sick or something. What are you doing here? Revenge. It's him! The one who was raised by wolves! Huh? So, it was you. I should have known wolves aren't smart enough to be behind this. I can't believe you would help wolves plot against humans. They throw you some scraps and you treat them like kin? Have you forgotten what you are? Enough! Yeah! You can't talk about RYZEN like that! The Knights of Favonius are gonna let this guy off? We did not raid village. What is this disturbance to which I awaken? This is no offering to Boreas. Not only do you come from my kind, so too do you fail to recognize your own transgression. I will not stand for such impertinence. Fight is no one பண்ணல Go as one! Boba, get them! Don't get frostbite. Freeze. ஐயோ அடிக்கிறானே டேய் அடிக்காரா நான் அடிப்பேன்டா யாரா நினைச்சிட்டே இருக்க இந்த பேர் அடிக்க கூடாது பாத்துக்கோ அடிக்கிறாங்க Go as one! Come a little closer. Barbados! Porra alta. Sandeko. Dodge this. Itu choose பண்றது. Lisa foreign, Lisa use no. Lisa Surrendering. ஓடி அல்ட. டேய் கஷ்டப்பட்டு அல்ட போட்டேன்டா. தர்குரி பையில ஓடி போறியடா.
தற்கொலை பையனை போட கூடாது. You're in for a little shock. அழுத்து போட்டு எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணாரு தற்கொலை பையலே. வா வா வா. எங்க ஃபைட்ல நாங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. வா. எப்படி ஈஸி எஸ்கேப். திரும்ப ஓட்டான். அடே This moment will be frozen in time. Come a little closer. இதுதானே இது மாற்றி மாற்றி எடுத்துக்கிறேன். Into the fire. அராச்சல குட்டி. Lisa. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. Nice and spicy. டேய் அடிக்காதடா. I taste blood. ஐயோ அடிக்கிறானே. என்ன கேஸ் இப்படி அடிக்கிறான்? Keep back. கீபோர்டு போட்டுறோம். வாடா வாடா சண்டைக்கு வாடா. Get back. Wind, hear me. எல்லாரும் கீழே உன் அல்ட்ட போட நேரம் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி இருக்கு. Race you. வா 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 சண்டைக்கு வா. யூஸ் ரேசர் பண்ணுறேன். அது அழுத்த முடியல. ரேசர் யூஸ் பண்ணாங்க. யூஸ் பண்ணி Please, calm. ப்ளீஸ் காமா. ஏன்டா It's just like he said. An outside wolf pack coming in and breaking the rules. They will reap what they have sown. யார் அந்த அவுட் சைடு? But Razor, you must not get involved. வை This is for the wolves to settle between themselves. இவனும் உல்ஃப் தானடா. கைஸ் இவன் உல்ஃப் தானே. You fight not with claws, but with the sword. You strike not with teeth, But with lightning. நல்லா டைலாக் இருக்கு. You are human, Razor. I am not like them. I don't belong. You are no wolf. This is a matter for the wolves, and the wolves alone. இவனும் உல்ஃப் தானே இல்லையா? And you are Razor's Lupercal amongst humans. Your nobility stands out against others of your kind. If you ever wish, you may train with me. Okay. I have nothing further to say. May we meet again, Razor and company. ஓகே ஆக்ட் 1 முடிச்சிட்டோங்க. சூப்பரா இருக்கியா? நல்லா இருக்கு இந்த ஸ்டோரி. சைட் குவெஸ்டா நினைச்சேன். Hey, Razor, what's that look for? Why don't you come to the city for a few days? Yeah, you have a friend in Mondstadt anyway, right? You know, that red Bernie friend of yours? You're not safe in the wild anymore, but I know that you don't want to hurt them. I'm fine. Don't worry. But I'm not city human. Right. But also not wolf. Thank you, traveler. Paimon and other red girl. Hey, we've been with you all this time and you still don't even know my name? Red girl. Goodbye. Goodbye. அசிங்க பத்தி நான் போடு. இந்த அசிங்கத்தை அபிக்கு பண்ண சூப்பரா இருக்குமே.
quest கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டான் அக்கௌண்ட் 60 ப்ரமோஷன் கோர்ஸ் இப்போ ஜிஎல்டி எத்தனை மிஷன் இருக்கு இது பண்ண முடியுமா இது பண்ணலாம் இது இதை முடிப்போம் டார்க் நைட் ஹீரோ டெலவோட் கமான் லெட்ஸ் கோ கைஸ் ஸ்டோரியை வேகமாக முடிக்கிறோம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபுல்லாக ஸ்டோரி தான் கைஸ் ஆக்சுவலி நமக்கு எவ்வளோ ப்ரமோஷன் இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஸ்பின்னை போட்டு விடுவோமா இதுங்க எம்ஜி போடுவோம் எம்ஜி இருக்கீங்களா வீசில் விசி ஃபர்ஸ்ட் கேக்குதா ஹலோ மீட்டிங்டா ஓகே டாவன் அண்டர் முடிச்சுங்க மிஷின் பேசிட்டு பேசிட்டு So, you've got a taste for adventure too, huh? I must say, the patrons have been in a bit of a buzz lately. Though the topic on everyone's lips is more of an urban legend than actual news. Even minding my own business, I still end up hearing all about it. Uh-oh. It's not one of those scary urban legends, is it? If so, Paimon needs to take a deep breath first. It's not a particularly scary story, no. At least, not for most people. It's the tale of... The Dark Knight Hero. The Dark Knight Hero. யார் அந்த Dark Knight? Huh? Did the bartender just say something? You weren't even listening. Anyway, the Dark Knight Hero. It is said that he appears in the middle of the night to fight evil and uphold justice. But to be honest, I don't have much interest in such rumors. Okay. Unless, of course, he can help take care of the more belligerent patrons after they've had a few too many. Right. I would happily take that as proof of his existence. I'm told that there have been a handful of sightings, but in the depths of night, no one can get a good look at him. Perhaps that's why he only appears at night. Nevertheless, the sightings confirm that the Dark Knight Hero is more than just a groundless rumor. Anyway, that's more or less everything I know. If you want to know more, ask around in the plaza. I need to serve some customers. Okay, போயிட்டு வாங்க டாடா Dark Knight Hero. Batman, Seems like your standard cookie-cutter urban Batman, legend, guys. but just a little darker. Wonder who it could be. Once you're ready, let's head out to the plaza and ask around. வா இப்பவே போலாம் வா இது பேட்மேன் தானே வா டேய் நீங்களாம் ஏன்டா நடுவில் வரீங்க குட் பை போ போகிற வேலை இவங்களை ஃபஸ்ட்டு குத்து வச்சுறாங்க தற்கொலை பையன் இங்கே பாருங்க டோரை இது ஓப்பன் பண்ணலான்னு பார்த்தா ஃபுட்டா இவங்க போய் பேசுகிறான் தற்கொலை சை நம்மகிட்ட பேசவே இல்லைடா சரிங்க ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ண முடியுமா முடியும் ஆட்டோ டெவலப் level 36 தானா ஷிட் கேஆ level 40 வந்துட்டான் இவன் level 28 தான் இவளையும் ஏற்றணும் ஜீன் ஓகே இவன் ஓகே அடிதாங்கி கிராரா ஓகே நோயாளி ஏற்றணும் நிங்ஜாங்கலாம் யூஸ் பண்ணுறதே இல்லை புது கேரக்டர்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல பரபரா யூஸ் பண்ணல
அவங்ககிட்ட ஒரே ஹைட்ரா கட்டுற இவன் பார்பரா இவர் மட்டும் லெவலப் அதிகமாக நீங்கள் நான் எவங்கிட்ட போய் பேசுறது bartenders bystanders not perfect right You want to find out about the Dark Knight hero? Look no further. It's me. I am the Dark Knight hero. You're right, I'm not. I was joking. Jokes aside, I do think that the Dark Knight hero and I have one thing in common. What's that? It's the way he sticks to his principles. Coming out here night after night, fighting for justice, keeping Mondstadt safe. Wow, so you're a nocturnal vigilante too? No, I just mean he must be seriously rich. Batman, Why is that? Because he can do People everything. only start worrying about spiritual fulfillment once they have enough material wealth. Right. It's the same in every hero story, isn't it? No, it's nothing like that. I just have too much time on my hands these days. Same difference. You are the boss of the Cat's Tail after all. Why don't you ask the guards at the city gate? They do night shifts all the time. They must know something. City gate the cards பேசணுமா? அதால பேர்ங்க போல. Ad Astra Abyssosk. Claim. Dispatch again. Claim. இந்த இடத்துல என்ன கிடைக்கும்? எங்க போட்றோம்? Okay. Ad Astra Abyssosk. Okay. Claim rank rewards. Come on. Level 20 க்கு ஒரு இந்த ஸ்பின் கிடைக்குது. 21 க்கு இன்னொரு இது. 22, 23, 24. Okay. போயிட்டு வரட்டா. டேய் காட்ஸ் உங்க என்ன பேசணும்? Lawrence, Mandaya. You want to know about him? In fact, I'm one of the few who has seen him with my own two eyes. Great! This is the guy we need to talk to. You know too. So, just who is the Dark Knight hero? Whoa, slow down. Let me start from the beginning. Okay, solra. Well, I was patrolling one night when suddenly I heard something. I rushed over to check it out. Okay. I saw a gang of suspicious-looking fellows who looked like they were up to no good. So I quickly hid. Hid? You're supposed to be a guard. That was when he appeared. He was dressed in black from head to toe, perfectly hidden in the night. The way he crept up on those bad guys must have felt like a living nightmare. Wow. Guess what I did next? Ran away. I wasn't the bad guy. Why would I need to run away? Still, I did leave the scene. I didn't want to be a nuisance to the Dark Knight hero. So instead, I headed to the Knights of Favonius's residence. Correct. I thought surely someone with such a strong sense of justice and who voluntarily protects Mondstadt is exactly the kind of person you'd find in the Knights of Favonius. But it seems I was wrong. I checked everywhere, and there were no signs of anyone having left the building. So you're saying whoever it is can't be from the Knights of Favonius after all? Yes. But I just can't understand.
Why would someone like that not want to join the Knights? I'm sure they would warmly welcome someone of his abilities. So, the point you're trying to make is you don't know who the Dark Knight hero is either? Hey, don't be like that. At least by talking to me, you've ruled out a few more people. Anyway, try asking at the flower shop. I heard a girl there's been talking about the time you rescued her. இப்போ திரும்ப உள்ள போகணும். இந்த பேர் சும்மா போச்சுன்னா கொண்டுருவான் பார்த்துக்கோ. தற்கொலை பேல. இந்த ஃப்ளவர் ஷாப் இங்கே தானே இருக்கு. டானா டாடா ரேசர் மிஷன் எப்படி இருந்துச்சு? Why can't I get him out of my mind? இப்போ என்ன பேட்மேன் முடிச்சுன்னு இருக்கியா? ஆமா அது சூப்பரா இருந்துச்சு ரேசர் மிஷன். அது நடுவுல ஸ்டாப் பண்ணிட்டானுங்க. அப்புறம் எப்போ வராது? My hero. Oh, sorry. Just hearing his name gets me lost in thought. ஞாபகம் இல்லையே. அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் இதுல Did you know who I was talking about? ஏதாவது ஸ்டோரி Is it கொஸ்டின். that obvious? ஓகே. Oh no. ஏன்னா அது What am I மாசம் going இருந்துச்சு. to அது வராது. அந்த உல்ஃப். If Master Diluc ever finds out. Huh? What's Diluc got to do with this? Well, I guess I might as well spill the beans then. Diluc I தான used அவன். to think Diluc was the one for me. வரங்கடா. But ever since the time I was rescued by the Dark Knight hero, I just don't know anymore. போய் நோட்டு போ. Wowee! You saw the Dark Knight hero? For real? What's he like? It all happened so fast. I was so scared. All I remember is seeing a flash of fire. But I felt safe. I only saw his silhouette. That I really do not know. Perhaps it was fate? You know, when you meet someone and it feels like you've known them your whole life. Okay then. Well, thanks for the intel, Donna. See you around. So, based on what we know so far, all we need to do is find a wealthy, vision-wielding vigilante who's not one of the knights. Nope, still no idea. But we already asked so many people. Guess we gotta see for ourselves. Let's take a look around the city at nighttime. If we're lucky, we just might bump into him. It's getting dark. Let's stick around Mondstadt. Maybe if we're lucky, we'll meet the Dark Knight hero. இங்க தான் போணுமா? வாங்கடா. Race you. அண்ணே இந்த பேட்மேன் இது தானே? டிலுக் தானே? யாரு? பேட்மேன். யாரு? பேட்மேன் டார்க் நைட். பேட்மேன் யாரு? டார்க் நைட். ஆமா அதான் அந்த மிஷன் தான். அது டிலுக் தானே கேக்குறேன். ஆமா. அப்படி கேளுடா. அதான் பேட்மேன். ஏங்க டார்க் நைட்டா பேட்மேன் தானேங்க? பேட்மேன்னா டார்க் நைட்னா டிலுக் தானே பேட்மேன் அப்படின்னு கேட்கலாம். The Dark Knight hero is Master Diluc? தெரிஞ்சேன் நோட்டு. அவன் தான் தெரியும் அங்க இருக்கறதுல பவர்ஃபுல்லான ஆளு. After managing to steer clear of the guards' patrol route, I never anticipated I'd run into you instead. Dark Knight hero? Sounds awfully derivative to me. Please tell me you didn't come up with that. How is this the first you've heard of the name? Every man and his dog in Mondstadt is yapping about the Dark Knight hero. I do not concern myself with idle chatter. Though, I suppose I may take the idleness of others as a sign that peace prevails. Huzzah! The great mystery of the Dark Knight hero of Mondstadt. We solved it. Now then, Mr. Dark Knight hero. Please stop calling me that. Seriously, it makes me uncomfortable. Not surprised. It's the stupidest superhero name Paimon's ever heard. You should come up with something more original. ஆமா அதான் அவனது வச்ச மாதிரி குந்தாணி. Pie. Captain Pyro. வலங்கியம். Tell us, Captain Pyro, what happened here today? It was the Abyss Order. Them again? I don't know what the devil they're plotting this time. It seems they're performing some initial reconnaissance. Considering that I've proven myself to be one step ahead of them on countless occasions, their persistence is unusual.
Who would be helping whom is debatable. The knights are, for the most part, an utterly incompetent bunch. போடு அசிங்கப்படுத்திட்டான். I cannot trust them to take this matter over. தலைகுட்டி நான் வரேன் தலைகுட்டி, don't worry. What's past is past. I would prefer not to discuss it. Okay. Well, I hope this conversation has been of service to you. Because I would like to ask for a favor in return. Absolutely. What is it, Master Diluc? Your wish is our command. You must keep my identity a secret. Okay. Above all, it is crucial that you do not let the Knights of Favonius know I am connected to any of this. Okay. நீங்க சொல்லிட்டீங்களா? செஞ்சுட்டா போச்சு. Footsteps. What's that sound? Yikes! Have the Abyss Order sent backup already? They appear to just be small-timers. You should have no trouble dealing with them. I cannot afford delays on account of a few lackeys. I shall have to let you take care of them. Okay, Remember, don't tell a soul. Okay. நான் பாயமா மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். அமி இந்த டார்க் நைட் வந்துட்டு டிலூக் கிடையாதாம்மா. You're just gonna leave us like this? நோட்டு பூந்தான். இத பாருங்க, டுபாகோர்லாம் இங்க வரக்கூடாது. வந்தானா முடிச்சு தள்ளுறான் பாத்துக்கோ. அதெல்லாம் இதுவே அதிகம். ஏய் இறங்கடி, நீ வேற குந்தாணி மேலே ஏற்றிருக்கா. Freeze! Don't get frostbite. Out of the frying pan, into the fire! Come a little closer. Blitz. Hit. Don't be such a brute. Greetings. I thought I heard something, so I came to check it out. Did you see anything out of the ordinary? Nope. Nuh-uh. Not here. Nothing. Zilch. Unless you're looking for the Dark Knight hero, in which case... The Dark Knight hero? You saw him? Oh, the Dark Knight hero is... You! The hero who safeguards Mondstadt from the shadows. On behalf of the Knights of Favonius, I thank you for your service to this city. It's nothing. Really, you're too kind. Wait a second. Aren't you the traveler that just arrived in the city? Rumors were circulating about the Dark Knight hero long before you ever arrived here. Oh. Why would you lie to me about that? Never mind. You don't seem like bad folks, but I do hope you will visit the Knights of Favonius soon, where we can discuss the Dark Knight hero situation in more detail. Some things are best not discussed in public. Okay. Duty calls. I must be going. Stay safe. sir. Tata. Bye bye. Okay. பங்கிட்டு போய் பேசணும் பிறகு. Seems like Huffman has something he really wants to say to you about the Dark Knight hero. Better head over to the Knights of Favonius and see if you can find him. அண்ணே இருக்கியா? காலை முஷ்டியா? முடிஞ்சு. வா இப்போ ஸ்பின் போடுவோமா? வாங்க. ரெண்டு ஸ்பின்னா? ஒரு ஸ்பின் தான் போட முடியும். ஒரு ஸ்பின். இதுவும் டப்பி தான். என்ன வந்திருக்கு? எத்தனை பிட்டி பேர்? இப்போ 33 மேல போயிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். எவ்வளோ தெரியுமா? வாங்க ஹிஸ்டரியை போடுறான். இந்த 4 ஸ்டார்லாம் கணக்கு வராது தானே? நீங்க 5 ஸ்டார் மட்டும் தான். அண்ணே பாத்துக்கோனே. ஓகே 34 வந்திருக்கு. 34ஆ? 34ல அதிகம் தானே. 1ல 5 வந்துல. 7 தானே இது? 5 தானே. 6ல 30டா. 6 5 30 தானே? அது ஓகே பட் 30 ஓகே. நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன் நடுவுல. எக்ஸ்ட்ரா ஒன்னு ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்போ ஸ்பின் பண்ண சேர்த்து. அதான் இப்போ ஸ்பின் பண்ண சேர்த்து 34. ஓகேவா? நான் அதுவும் சேர்த்து வந்து ஆட் பண்ணி வச்சிட்டேன். 34 வந்திருக்கா? சரி. வந்துரும். விளையாடு.
நீ இத முடிச்சிட்டு லீவ் முடி. என்னடா நீனும் ஜாப்பனீஸ் வாய்ஸ் போடலையா? அது போடணும்யா. அது போடுறேன் அடுத்த லைவ்ல போட்டுறேன். அடுத்த லைவ் வந்துடும். டோன்ட் வரி. எனக்கு இப்போதைக்கு இந்த கொடகாரி வேணும். இந்த கொடகாரிக்காக நான் படுற பாடு இருக்கு. கைஸ் ஒரே நிமிஷம் எனக்கு ஏஎஃப்கே வந்துடுறேன். It's time to move on. We shouldn't stay here. எஸ்பி போயிட்டானா? செத்துட்டான். Onwards. We have work to do. ரஞ்சித் இருக்கியா? இவன் எதுவும் சொல்லிட்டு போனானா? ரஞ்சித் அவன் எதுவும் சொல்லிட்டு போனானா? It's time to move on. We shouldn't stay here. Okay. ஒரே வேக். இப்போ வாங்க கண்டினியூ பண்ணாம டாக்டர் ஸ்டோரியா. இது எம்எஸ் போது அதிகமா வருது. Huffman! நான் இங்க இவனை தேடிட்டு இருந்தா இவ்வளவு கூலா வந்து விளையாண்டுட்டு. Thank you for coming. ஒரு நிமிஷத்துல வரேன்னு சொன்னேன் போனே. The Dark Knight hero. Do you have anything else you're able to share with me? சொல்லிட்டு தான் போயிருங்க. இல்லையான்ட்டான். நான் சொன்னேனே. Yes, of course I should fill you in first. Apologies for my appalling lapse of etiquette. The situation is... Here, take a look at this. Jeez, what horrible handwriting. Let me take a closer look. Some parts seem to be completely Some parts of this seem to be complete gibberish. Indeed. Although this is written in the common tongue, it appears that a cipher has been used in many places. Nevertheless,
one can grasp the general message from the non-ciphered portions alone. This is a war declaration from the Abyss Order to the Dark Knight hero. Does that mean the bad guys want the Dark Knight hero to go away forever and ever? Something like that. Thus, we are hoping to contact him as soon as possible so that we can After all, this matter no longer concerns merely the Dark Knight hero himself. It impacts the entire city of Mondstadt. Don't worry. If you find out anything at all, come and find me. But number non-binary. A war declaration sent by the Abyss Order? Oh, this is not good news at all for Master Diluc. Quick, we should go tell him right away. முக்கால் டிவி அன்லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சப்ளைல நான் அது பண்ணி வச்சிடறேன் லைவ்ல மட்டும் அப்படியே ஃபோக்கஸ் பண்ணி டேரக்டா கேம் கைஸ் பார்க்குறவங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு ஷேர் பண்ணிட்டு பாருங்க ஏன் லோட் ஆகுதுன்னு தெரியல தட்டடா இங்க டீல் காட்டுது இங்க எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன் காட்டுது பட் வை உள்ள மட்டும் எனக்கு கம்மியா காட்டுது ஜோர் நான் போடுவேன் சாப்பாடை போட்டாச்சு போலாமா என்னது ரேடியன்ட் ஸ்கின் கிறிஸ்டல் ப்ரோ இன்னைக்கு இது கேட்டிருந்தா ப்ரோ தீபக் ப்ரோ தேடி இருந்தா ப்ரோ இந்த ரேடியன்ட் ஸ்கின் கிறிஸ்டல் ஏன்ட்ட இருந்துச்சு ப்ரோ வாட் தி ஹெல் அவுட் சைட் நடி எதுக்கு எனக்கு கிடைச்சது ரேடியன்ட் ஸ்கின் கிறிஸ்டல் திலுக்கு Master Diluc, just now we were at the Knights of Favonius and I take it you're about to inform me of the war declaration from the Abyss Order. I'm aware of it. Though I appreciate you for taking the trouble to come all this way. What? The Dawn Winery's intelligence network extends beyond commercial matters. Great! So, what's the plan, Master Diluc? I'm open to suggestions. நீதானா மாஸ்டர் டிலுக்கு No. That would be playing right into the hands of the Abyss Order. Yeah, the cutscene they know full well that we don't exactly see eye to eye. They're using this as a means to force me into making an appearance. If my identity were exposed, all my future activities would be subject to some degree of interference from the Knights. After all, no powerful organization wishes to be outdone by someone from the outside. Ooh. The Abyss Order has really dealt you a tough hand this time. What a sneaky little bunch those guys are. There is a way. But for it to work, I need some more information. Specifically, I need to decipher the obscured portions of the Abyss Order's war declaration. Obscured portions? You mean the bits Paimon can't read? It must be a cipher only understood by members of the Abyss Order. Used to spread messages within the organization. இதெல்லாம் லைவ்ல ரெக்கார்ட் ஆகல ஆமா இத பேரு என் கில்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ இந்த எருமை மாடு அம்மி கூட வேணாம் நீ வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோ பவர் எனக்கு வேணும் வந்து then you we can read it right there in first place. It's not simply a war declaration, but also a notification to their own. When you take a stand that makes you a hero to one party, you also become a villain to the other. And since I've been the Abyss Order's enemy for so long, they've made me the target around which they can rally their troops and unite their strength. Okay. Wow. Seems like it takes a lot of brains to be a superhero, huh? I understand my enemy well, is all. As the saying goes, heroes and villains are two sides of the same coin. Yes. So what are we gonna do about the intel that's written in gibberish then? How do we
Gibberify it. Simple. When you don't understand something, you ask. I've already tracked down one of their strongholds. If you're interested, feel free to come along. கண்டிப்பா வரேன் தல. நீ மட்டும் இதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோ. இப்பவே வரேன். ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல. ஓகே. இது நல்லா இருக்கே. பரவாயில்ல. லைவ்ல ஒரு உருப்படியான ஒரு ஸ்டோரி யூஸ் பண்றேன். இது பாருங்க, இது எனக்கு தெரிஞ்சு நீ இன்னும் நான் நினைக்கிற கட்சி இன்னும் வரலன்னு நினைக்கிறேன். என்ன கட்சின்னு? போ அந்த இடத்துக்கு போ. இரு நடுவுல சட்டையை போட்டு போறேன். இது ஏகப்பட்ட பொருள் இருக்கு. ஓகே. வெளிய போற வழி எங்கடா இருக்கு? ஆப் ஓபன் பண்ணி டிபி பண்ணிப்பா. ஆமால. நான் GTA மைஸ்லயே இருக்கேன். ச்சே. தால போ. அதுவே டொமைன் தான் நினைக்கிறேன். அதை கிளிக் பண்ணி பாரு மேப் பண்ணி. அதுவா? அட ஆமா, டொமைன் தான் ப்ரோ. கூரி. தில்கே. This is the place. Okay. Abandoned ruins like these are precisely the kind of place the Abyss Order likes to camp out. எனக்கு இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டோரி வரும். Come on. There's no time to lose. தரமா இருக்கும். ஓகே. இப்போ இது முடிச்சா. ஆஹா. இந்த இதுக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்டோரி குவெஸ்ட் ஒன்னு புதுசா வரும். ஓகே. குவெஸ்டா. அதுல வந்து நீங்க அன்எக்ஸ்பெக்டடா நிறைய இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணனும்? இது எல்லாமே இது இல்ல. இத ஃபர்ஸ்ட் முடி. ப்ரோ இது கடைசி ஒன் முடிச்சா எனக்கு இது தரான் ப்ரோ. டேய் முடிக்க வேண்டியதை முடிடா. ஐயே. ஓகே. ஸ்டோரியை முடிக்கிறத விட்டுப்புட்டு அதெல்லாம் நீ அப்புறம் தனியா நாவியா எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நாவியா கூட வந்து ஜாலியா விளையாடு. கொடகாரி கொடகாரி கொடகாரி. இது என்னது? தில்கே ப்ரோ யா மாசா இருக்கான் ப்ரோ. அண்ணா தில்கே வா. என்ன வண்ணு மாற மாட்டேங்குது ப்ரோ. வண்ணு மாற மாட்டேங்குது. ஒத்துனா வந்து ப்ரோ 3 ஏன் கேரக்டர் மாற மாட்டேங்குது? மாறுங்க. நெட்வொர்க் இஷ்யூ. Try not to enjoy this too much. ஏன் தான் அப்படி இருக்குன்னே தெரியல. எல்லாமே என்ன? Cool it. இது கேங்கற திலுக்கு வச்சு போலாம் ப்ரோ. திலுக்கு எங்க கிடைப்பான்? எது ஸ்பின் பண்ண கிடைப்பான்? நீ இப்ப தோத்தல ஜீனி கிட்ட. அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது கேரக்டர் ஸ்பின் பண்ணும்போது தோத்தா கிடைப்பான். வேற எதுலயும் கிடைக்க மாட்டாங்க. அந்த ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் இருக்கும் தெரியுமா? நீ நோயலுக்கு சுத்துனது இல்ல, இன்னொரு ஒரு பேனர். அதுக்கு அதுல கிடப்பான். அந்த பேசிக் பேனர் வந்துச்சு. ஆமா. வேற எதுலயே கிடையாது. ஓகே. இப்போ நாவியா முடிச்சு ட்ரை பண்ணுவோம். கொடகாரிய. பா 3 அடிக்குது. 3 அடிதான். நீ யாரா தற்கொலை? மொத்த பேர் சாங். இந்த வேறு எல்லாம் பண்ண வச்சுக்கோ. Freeze. Barbados, guide us. செத்துட்டான். ஐயோ கீ வர மாட்டேங்குது. Oh, so sorry. Nice and spicy. Eat this. Open. Serendipity save. இருங்க ஏதாவது டெஸ்ட் இருக்கான்னு பார்ப்போம். இதே மட்டும் போகக்கூடாது.
தானே நினச்சேன் ஏதோ வச்சுருப்பேன். ஒரு செஸ்ட் விட மாட்டேன். அப்படியா? ஆமா நீ எல்லா லூட்டும் முக்கியம். நான் ஒரு லூட்டு பைத்தியம். சும்மாவே லூட் விட மாட்டேன். ஹலோ அமி குந்தானி நானா திலுக்கோட மிஷன் முடிச்சிட்டு இருக்கேன். டார்க் நைட் மிஷன், பேட்மேன் மிஷன். இவெல்லாம் இது ஒரு இதுவும் கிடையாது. போங்க. நீங்கெல்லாம் என் முன்னாடி ஒரு ஆளே இல்லடா. நான் அதுக்கு இவனை அடிச்சிட்டு இருக்கேன். டேய் தண்ணி இருக்கு நான் அடிச்சிட்டு இருக்கேன். இவனையும் பார்த்து ஃபோன் பண்ணுறாங்க. டே ஒரு நிமிஷம் Surrender and I'll be gentle. Come a little closer, sir. Out of the frying pan, into the fire. Go as one. Cool it. ஏதாவது ஒரு உருப்படியாக பண்ணும்போது தான் வந்து இது பண்ணுவாங்க. கோவக்காரரா இருக்காரு. என்ன இல்லைண்ணே ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி தான் நீ பேசுவேங்க. சே சும்மா சும்மா ஃபோன் பண்ணி டார்ச்சர் பண்ணுறது வேறு வேலையே இல்லையா? இப்போ தான் வரணுமா? நீ எங்கிட்டா இருக்க? ஓ எங்கிட்ட இருக்கியா? உங்களாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேடா. Time for retribution. Nice and spicy. I swear by my sword. You're in for a little shock. You've been a naughty boy. This moment will be frozen in time. KR சரியான போர். I want this KR. Chidi look. So, செத்து மடி. How did you find me here, Favonian scum? I am no knight of Favonius. Now start talking. Your plan. What is it? I see you received our letter. But if you think I'm going to let you in on our secrets, I'm afraid you're quite mistaken. You appear to have misunderstood the situation you're in. Did you just use a pyro vision to shoot fire from your hands? சாவுடா சித்தப்பேர். Let's see how long it takes for you to crack. Stop! Stop! Please! Pain! I beg you! Make it stop! I'll talk. அதுக்குள்ள ஒருத்தன் ரெண்டு அடி அங்கே. Please stop! The abyss order. We've amassed a force powered by a shared hatred for the Dark Knight hero. They will march on the Mondstadt city gates at 10 p.m. tomorrow night. That's everything I know. Please, don't make me suffer those flames again. That's it? Well, I doubt you'd be foolish enough to keep anything else hidden. ப்ரோ என்ன இப்போ இது பண்ண முடியாதா? என்னது? ஐயோ இன்னொரு ஃப்ரேம் போட முடியாதா? நம்மள கீழே பத்த வைக்க முடியாதா? ஆமாம் ப்ரோ. அவனை கதற விட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு ப்ரோ. திரும்பவும் கீழே பற்ற வச்சு கதற விடணும் அவனு. ஐயோ எம்எஸ் வேறு லோட் ஆகுது. ஏன்டா
ஏன்டா எனக்குனே வரீங்க நெட்டு பிரச்சனை இல்லை. இங்கே வேற ஏதாவது இருக்கா? வேற ஏதாவது கிளம்புவோமா? அவ்வளோதான். டொமைன் லீவ் பண்ணிடுவோம். Now that I have the information I need, I must prepare. I would be grateful if you could இப்போ keep me வந்துரும் updated on how the Knights of Favonius respond to this 10 matter. மணிக்கு வர சொல்லிருக்கலடா போடா அங்க. Yes, Master Diluc, sir. Anything you say, Master Diluc, sir. Why are you acting so strange all of a sudden? In light of what just went down here a moment ago, Master Diluc has officially reached #1 on Paimon's people not to tick off under any circumstances list. ஆமா, பின்ன டார்ச்சர் பண்ணுவாங்களே, பின்னாடி பத்த வைப்பாங்களே. அவங்களுக்கு பயம் வந்துச்சு கேஸ். அன்னைக்கு தானி போயிட்டா பா வந்துடா திரும்ப. சூச்சோ இது நான் அச்சீவ்மெண்ட்டு. கிளைம். அரே நெட்டு வந்துட்டான். ஓகே அடுத்த பத்து. ஓகே எடுத்துட்டோம். அவ்வளோதான். இது என்னது? பேட்டில் பாஸா? கிளைம். லெவல் 3க்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்க, காசு கொடுப்பாங்க. தெரிஞ்ச விஷயம் தான்டா. உனக்கு என்னது? 106. இன்னும் வேணும் 60 வேணும். ஒரே நிமிஷம் கேஸ் வந்துடுறேன். ஏஃப்கே ஜாலியா முடிச்சாரு. நம்மளே எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டோரி என்ன 3 நாள் தான் எடுத்துப்போம். என்ன விட்டு விட்டு எடுத்தோம். அவ்வளோதான். No. Onwards. We have work to do. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. லிவிங் ஸ்டோரியா போயிட்டு இருக்கு? இல்ல Onwards. We have work to do. பேட்மேன். முடிஞ்சதே நீங்க. என்னது? மாஸ்டர்.
மான்ஸ்டர் முடிஞ்சிருச்சு. அந்த ஸ்டோரி quest பண்ணிட்டு இருக்கான். பேசுனியா? என்னது? எதுவும் சொன்னியா? ஆமா உதறிச்சு. உன் என்ன வாய்ஸ் ஜென்ஷன் கேட்கல. போனோம். கேக்குதா இப்போ? இப்ப கேக்குது. ஜென்ஷன் போனோம். ஓகே ஓகே. இன்னைக்கு கன்ஃபார்ம் போய் ஆகணும். ஏன்னா இன்னைக்கு கண்டென்ஸ்ட் தாண்டி டெஸ்டினி வந்துகிட்டு இருக்கு. வலிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு எனக்கு. ஓகே ஓகே. நான் ஜென்ஷன்குள்ள தான் இருக்கேன். இந்த பாஸ் அடிக்கணும். சரி நான் It's வரட்ட time to move படிச்சோம். on. We shouldn't stay here. இப்பே அடிச்சோம். மறுசனா அந்த பக்கம் போட்டாரு. எப்பவே பார்த்தாரு அப்படியே அவ்வளவுதான். நாளைக்கு லாஸ்ட் டேவா ஆபீஸ்க்கு? சென்ட் ஆஃப் பார்ட்டி எல்லாம் கொடுப்பாங்களா? ஆரட்டே அடிக்கடி தான். Once again I am back. 1 செகண்ட் ஐ அம் பேக். எனக்கு புரியல. அப்பவே 1 செகண்ட். எனக்கும் புரியல. Once again. என்ன 1 செகண்ட்? எகைனா? ஓ இது கூட ஐ அம் பேக் சொல்லிட்டு போனியோ? ஆமா ஆமா. இந்த லைவே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு. வர்றேன் எல்லாம் நேரம். சீக்கிரம் இந்த மிஷனை முடி. இதோ போறேன். டெலபோர்ட் டு ஏபைன். இன்னும் டெலபோர்ட் வரேன் தற்கொலை பேரு. சார் உன்னைய கூப்பிடவே இல்லையே சார். நீ எங்க வரவான்னு கேக்குற? யாரு ப்ரோ? ரஞ்சித்தே. If we do not make contact with the Dark Knight Hero soon. அடுத்ததுக்கு அவனுக்கு லெவல் தேவையே. அதே இருக்கா? It's you two. I must admit, this issue of the Dark Knight Hero is proving to be something of a headache. Okay. We've just held a meeting to decide on an appropriate course of action. நீமே வந்து Guess what ரொம்ப it is? பிடிக்கும். இதுக்கப்புறம் அப்படியே மாசான சீன்ஸ் இந்த கொடகாரி மட்டும் வந்தா போதும் எனக்கு. அது போதும். அதுக்கப்புறம் கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவியா? இல்ல அதுக்கப்புறம் பொறுமையா நாமளா 1 வீக் வந்து சப்மிட் விளையாட ஆரம்பிச்சிடுவேன். Good one. But no, the Knights cannot afford to simply stand by and watch while there is even the slightest inkling of a threat facing Mondstadt. உனக்கு வந்து ஒன் பீஸ் வந்து எப்போ வந்து உனக்கு நீ 1 வீக் ஒன்ஸா எப்போ விட்டு விட்டு பார்த்துட்டு இருந்த தெரியுமா உனக்கு? ஆமா. அதுக்கப்புறம் திடீர்னு ஏன் வந்து இப்படி கண்டினியூஸா பார்த்த? அதுவா ஹைப் ஏத்தி விட்டா நடுவுல. அதேதான் இங்க நடக்கும். ரைட். If that were the case, more and more people would start to rely on the Dark Knight Hero instead of the Knights of Favonius. Oh, well, what's the plan then? கொடகாரி அப்படிக்கு தான் நீங்க லைவ் பண்ண பண்ணு. Find out the Dark Knight Hero's true identity and offer him our protection. Okay. Protection? He seems to be doing just fine without your protection so far, you know. யாருக்கு? எனக்கு ஜென்ஷன். ரைட். Well, since you've aided the Knights in the past, I might as well just tell you. The offer of protection is just a ruse in order for the Knights of Favonius to take over full and exclusive responsibility for this matter. You aren't gonna let the Dark Knight Hero be all heroic and stuff? What? Firstly, to show the might of the Knights of Favonius, to prove to the people that without the Dark Knight Hero, they can still rely on the Knights to maintain peace and harmony. யாருனே? Secondly, the Abyss Order have no mercy in their hearts. If anything happened to the Dark Knight Hero, எந்த விதத்துல? போர்ட். வாங்க டொமைன் போலாம். ஆக்சுவலா எமி ரம்மி நாயகன்ல it இருந்து would only serve to further their nefarious ambitions. அப்படியா? இன்னைக்கு ஃபுல்லா டீபாட் அரேஞ்ச்மென்ட்ஸ். ஒரு கிளாஸ் ஆகலாம் அப்போ. ஆமா. Gosh, I never knew the life அது of a மட்டும் knight. ஜென்ஷனே நாங்க தான்டா. ஜென்ஷனே.
But none of this will work if we don't establish the Dark Knight hero's true identity in time. There's no need to despair, உட்காந்து Hufflepuff. பொறுமையா Just follow my plan, and everything will be fine. ஒரு 3D class plan வச்சிருக்கான். ஒரு பக்கம் story, Captain Kaya. ஒரு பக்கம் சண்டை. Lately, Master Diluc has been working the bar at the Angel's Share every night. கேரட் எடுக்கிறது, இந்த கேரட் அசைன் பண்றது, டெவலப் பண்றது. All I need you to do is keep him in your sight. Think you can manage that for me? Yes, Captain Kaya. But does that mean Master Diluc is the Dark Knight hero? Who knows? It's just a hunch. I've been known to be wrong on occasion. என்ன ப்ரோ காயா கண்டுபிடிச்சான் டாக்டர் டீசர் வந்து இவன் தான் சொல்லிட்டு என்ன தம்பி சொல்லிட்ட நான் எதுவும் சொல்லல அவன் தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஏ நானா சொல்லல எனக்கு ஒரு சவுண்ட் கிடைச்சு ஒரு ரகசியம் சொன்னேன் ப்ரோ அது காயா தான் சொல்றான் அந்த காயா தான் சொல்றான் நான் கிடையாது இப்படி இருக்கியப்பா நாளை பின்ன அவன் எப்படா உன்னை நம்பி ரகசியம் எல்லாம் சொல்லுவான் யார் வாண்டறரா நான் அன்னைக்கு தான் சொன்னேன் இந்த அம்பி பாய்மன் தான் சொல்லி விட்டுச்சு வேணா அதை கொன்றுங்க என்ன எதுவும் பண்ணாதீங்க ஓகே அந்த டென்ட்ரோ மிருகம்னா அந்த இது பெரிய ஒரு செர்பன்ட் மாதிரி இருக்கும் அது அப்புறம் அரலக்கினோ அப்புறம் வந்து அங்க போய் நான் வந்துடுறேன் எனக்கு வேற என்ன இருக்கு இப்பதான் பார்த்தேனே ரைடன் சோகன் வந்துடுறேன் இதுதான் எனக்கு இதுல உங்களுக்கு ஏதாவது காமனா இருக்கா எனக்கு எதுவும் இல்ல ரஞ்சித் கேளு ரஞ்சித் உனக்கு நான் ரைடன் சோகன் அரலக்கினோ அந்த டென்ட்ரோ செர்பன்ட் போவேன் இது காமனா இருந்துச்சுன்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் முடிச்சிடலாம் எனக்கு உலகம் சிப்ஸ் வேணுமா கைஸ் வேண்டாமியா நான் ஊ சொன்னது வந்து எமிக்கி உனக்கு இல்லடா ஓகே நீயே வாயில போட்டுக்க Yes, about Kaya. I should have known he would see this as the perfect opportunity to get back at me. Sounds like there's a bit of bad blood between you guys then. I shan't get into that now. More importantly, the Knights of Favonius are responding more or less as I had anticipated. All we need to do now is think of a counterplan. Kodakaari நான் கேரக்டருக்கா வாங்குறேன். That won't work. It will only arouse the Knight's suspicion if I don't show up as they're expecting. சுடுது நல்ல கேரக்டர். That's what Kaya is counting on. நல்ல வேளை ரேசரை பார்த்து இந்த கேரக்டர் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேக்கல. Patience. சிக்னோரா Let me think பத்தி for a கேட்டா. moment. ஐயோ டேங்க் பண்றியா If they intend to monitor me, then so be ஸ்பாயிலர் it. போட விரும்பலையா ரைட் We can use this to create the perfect alibi. இவ வந்து ரைடன் சோகன் கவுத்ததவ எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வரேன். If you want to find out, maybe you can do me a small favor first. நான் மடிச்சு தீட்டே இருப்பேன். வேற வழி இல்லைன்னா அப்படியே லைக் போட ஆரம்பிச்சிடுறது அவ்வளவுதான். அது நான் In Mondstadt, mist flowers are most commonly found in ஒரு the 4 region ஸ்டார் just 5 ஸ்டார் northwest of the கவர்ந்ததோட winery. என்ன கவர்ந்துட்டோம். If you could gather some for me, I'd be அவ்வளவுதான். most அப்படியே சுத்தி grateful. விட்டுறோம். அவ்வளவுதான். I will make other preparations here in the meantime. ஓகே அடிக்க போறானு இங்க வந்து ஏய் எங்க இது ஓ இந்த நான் கமான் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. ஆமா கைஸ் அடிச்சு விடுங்க அமி Ah, you're back. Allow me to introduce the winery's master brewer. So many mist எனக்கு ஏதோ ஒரு flowers. டைம் ஸ்டக் ஆயிடுச்சு Great. I can't wait to see how this turns out. ரைட் So, are you certain the equipment can withstand this level of purity? Oh my goodness. என்ன The ஆர்வத்துல winery owner போட்டுட்டு இருக்கேன் himself is பாரு. addressing me directly. Don't worry, Oh, sir. no. It is always my honor to serve you, even if it means risking my life. ரைட் Huh? What's so life-threatening about this? Please, excuse me. I must get to work. மச்சிங்க பத்தி விட்டா அமி ஏன் What's அமி he அடி gonna பண்றேன் do with a bunch of mist flowers? Long story short,
A few days ago, the winery was experimenting with some new flavors. They wanted to see if mist flower can truly add a crisp and refreshing taste. Sure enough, they discovered that the flower's extract is truly potent. Okay. So the new batch is selling like hotcakes? No, not potent in terms of attracting customers, but Benny slimes. Bokindan செத்துட்டாரு. Slimes need to extract elemental energy to survive. For them, this substance is simply irresistible. So I thought to myself, I wonder how much trouble I could cause now that I know this. Yikes! What was that noise? Oh, cold. இல்ல, நீ எனக்கு ஒரு So மாதிரி cold. இருக்கு. Oh, I mean, Master Nitro. Diluc. Purification complete, sir. But the equipment is... Marvelous work. Don't fret about the equipment. I shall have my butler order more immediately. Somebody fetch the butler. Paimon never knew you had to be so well spoken to get a job in the alcohol industry. This is what I was talking about. Mist flower extract. Or, for our purposes, elemental bait. Wow, it really has a strong elemental whiff. Can we test it out? Sprinkle a little on the ground over there. Careful, just a small amount. உனக்கு அந்த பிங்க் அப்படி ஒரு மாதிரி லோட் ஆயிட்டு வந்துச்சு 500 பிங்க். உங்களுக்கும் பிங்கி இருக்குதா என்ன கைஸ் சொல்றா. உங்களுக்கு பிங்கி இருக்குதா என்ன? ஆமா ஆமா. எல்லாருக்கும் போகுதா? ஓகே. இப்படி வச்சா நான் எப்போ அதை கொடக்காரி எடுக்கிறது? ஏன்டா அப்படி பண்றீங்க? And then that's it? How long does it take before? வந்துட்டான்டா. Holy moly, it really does attract slimes. And even more than we expected. It appears the potency is greater than anticipated. We'd better get rid of them before they wreak havoc on the manor. Okay, நான் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அதானே இருக்கு. அடக்கே அச்சடி. Dodge this. Come a little closer. செத்தாங்க. ஐயோ. ஷூர். இதுவும் வராதே. இந்த வாய்ஸ் லேட் ஆகுது. ஏய் என்ன இஷ்னே தெரியல மீ லோடா இது வந்து. Goba, get them. திரும்ப லோடா டேய் நீ நல்லா இருக்கணும். சம்பவம் பண்ணாத. என்ன போகுது என்னன்னே தெரியல. 300 டேய் கேக்குதா? தெரியல. Blitz. எல்லாம் பிரேக் ஆகுது. எல்லாருக்கும் நடக்குது. ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ கேக்குது. மறுக்கா சுத்துது என்ன? உங்களை எனக்கு காட்டவே இல்லை, இப்பதான் காட்ட போகுது. ஏன்னா நீங்க பேசுறது எதுவுமே கேட்கல, இப்பதான் கேக்குது. ஹலோ திரும்ப ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இல்ல ஏய் உன் வாய்ஸ் உடைஞ்சிருச்சு ஃபுல்லா. என் வாய்ஸா இல்ல எல்லாரும்? ஐயோ எமி எல்லாருமே ஆகுதுயா. என்ன பிரச்சனைங்க இது? ஏங்க இப்போ நடக்குது இப்படி? நான் எப்போ கொடக்காரி எடுக்கிறது? All right. So can you tell us what your plan is now, Master Diluc? Yes. The plan is
And so, I expect it to all go down without a hitch. நான் guys plan சொல்லிட்டு அப்படியே வெளிய போயிட்டேன். வெளியில வந்துருச்சு. Are you sure it will நமக்கு work? வெளிய வந்துருச்சு. You're the only person எனக்கு in the போயிட்டு ரிட்டர்ன் ஷோரூமா? I have இல்ல, இல்ல, persevered நமக்கு- alone from the start. டிஸ்கவுண்ட் ப்ராப்ளம் ஆகுது. Now, I alone அப்ப must எல்லாரும் face what lies ahead. Well, if you already made up your mind. But until that moment comes, we can still help you out where we can. Isn't that right? ரஞ்சித் உனக்கு கேக்குதா? I நான் am indeed பேசுறது? indebted அண்ணே, to நீ you. பேசுறது எனக்கு கேக்குதுண்ணே. I shall see you at the tavern. கேக்குதா? As per the உனக்கு plan. நான் பேசுறது? எனக்கு கேக்குது. விட்டு விட்டு தானே கேக்குது. ஆமா. Let's wait until evening to meet Mr. Duke at the tavern. அப்புறம் டிஸ்கவுண்ட் சூப்பர் திரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டான். பட் டிஸ்கார்ட் போட்ட டைம்ல சேம் டைம்ல இதுவும் போகுது. ஒருவேளை நம்ம நெட் இஷ்யூவா? என்ன எல்லாருக்கும் ஒரே டைம் நடக்குது. சுத்துது. அதுதான். உனக்கு சுத்துது பாரு, உனக்கு சுத்துது. ஏய் அம்மி, ஒரு விஷயம் தெரியுதா? எனக்கு ஜென்ஷன்ல சுத்தும் போது டிஸ்கார்டும் ஸ்டக் ஆகுது. நீங்க பேசுறது கேட்க மாட்டேங்குது. அதுதானே இவ்வளவு நேரம் வந்து அதத்தான இவ்வளவு நேரம் பேசிட்டு இருக்கோம். அது எப்படி எல்லாருக்கும் ஒரே டைம் நடக்குது? தமிழா திரும்ப ஸ்டக் ஆயிடுச்சு. ஒண்ணும் கேட்கல. Race you. ஃபுல் ஷட் டவுன். கைஸ் என்னது? ஹலோ. கேக்குது. சொல்லுங்க. கேக்குதா? மொத்தமா ஷட் டவுன் ஆயிருக்க போகுது. என்னது? தெரியல, அதுக்கு மொத்த இன்டர்நெட்டுமே சொல்லணும். அதுதான் எனக்கும் புரியல. மொத்தமா ஷட் டவுன். இது ஒரு டைம் வீசி அது பண்ணி பாருங்க. புரியல. விசி மட்டும் தான் கேட்டுச்சு. பின்னாடி திரும்ப போச்சு. வீசியை ரீஜன் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க. இது வந்து சும்மா ஆட்டோ கண்ணாடி திருப்புற மாதிரி தான். பட் இருந்தாலும் நீ ஸ்கிரீன் தெரியுதா? இருக்கு பாக்குறேன். என்ன guys, நமக்கு மட்டும் நடக்குது சம்பவம். இதுல எங்க போறோம்? சர்வர் செட்டிங்ஸ். இல்ல விசி செட்டிங்ஸ். இதானே விசி செட்டிங்ஸ். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஓரியோ இருக்கும். வேற ஏதாவது மாத்தி விடுங்க. பிரேசில், ஜப்பான். சிங்கப்பூர் வைக்கிறேன். ஏன்னா பக்கத்து. சிங்கப்பூரா? இப்பதான் இருக்கான்னு பாப்போம். கேக்குதா? இப்போது கேக்குது. இல்ல போயிருச்சு. போகுது. இல்ல போகுது. மார்க்க மாத்துங்க. இல்ல அது வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம். இத சும்மா ட்ரை பண்ணி பாப்போம். ஜப்பானுக்கு மாத்துறேன். எனக்கு என்னமோ ஜங்ஷன்ல பிரச்சனையோன்னு தோணுது. ஜப்பான்ல இருந்து கேக்குதா? ஜப்பான்ல இருந்து கேக்குது. அரிகாத்தோ கோஸ்டைமாஸ். அரிகாத்தோ. ஜப்பான். ஓஹையோ. ஸ்டக் ஆயிட்ட ஆப்ல. எல்லாம் நேரம். எங்க மங்கள் வரும் போல இங்க அவ்வளவுதான். கடைசி உள்ள போறேன். வந்துச்சுன்னா போவோம், இல்லைன்னா போலாங்கிட்டு. ஜென்ஷன் சதி பண்றான். நீ நெட்டுக்கார சதி பண்றான். ஏன்டா இப்பதான் உங்களுக்கு கிடைச்சதா சதி பண்றதுக்கு? ரியலை ஸ்டார்ட் கூட பாப்போம். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். பாத்துக்கலாம். ஒரு ஹீலிங்க போட்டு விட்டுரு ஸ்டார்டிங்ல. எல்லா எபிட்டுக்கும் டிலே வேற இருக்கு ப்ரோ. ஆமா, எங்கயுமே லைக் தான். ஒரு கீழ போடு. டவுன்ல போலாம். என்ன கைஸ் இது ஜாலியா லைவ் பண்ணான்னு பார்த்தா நெட் கஷ்டமா கடுப்பேத்துறான். வா போலாம். திலுக்கே வாடா. Greetings, Mr. Hoffman of the Knights of Favonius. To what do I owe the pleasure at this hour? Oh, nothing. I'm merely procrastinating. I thought I might indulge myself with a beverage or two. நான் இங்க சண்டை ஓட்டனே இருக்கேன். வெரி குண்டு. Fancy meeting you here. நானும் சண்டை தான் போடுறேன். We were in the mood for an evening stroll. What would you like to drink? I'll have a dandelion wine, I suppose. Ooh, Paimon wants apple அங்க juice. இங்க இருக்கியா? Aw, but Paimon forgot to bring her coin pouch. Do you have any more on you? Then I must regretfully ask you to come back when you can pay. Right. Well, in that case, let this be my treat. யார் யா சாண்டாரு? No need.
I'll be back in a jiffy. இது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃப்ரெண்டு எப்பவுமே அதான் யூஸ் பண்ணோம். ஸோ அதை பற்றிலாம் பேசாதீங்க. Huffman showed up just as expected. Okay, remember the plan? Go to the city side gate and place the elemental bait. ரைட்டு ஜோசமாக பண்ண போகிறேன். இது சைட் கேட் வழியாக போகணும். ஸ்டில் அது கொஷின். எலிமெண்டல் பைட் போடுவோமா? Whoa! You used all of it! This is gonna be pretty epic. Yikes! Here comes the slimes! Quick, let's get to the tavern before anyone spots us! Okay. டவுனுக்குள்ள போலாமா? ஓகே. திலுக்கே. Captain Kaya is no doubt a formidable knight, but he also brings us more than his share of hassle. No, this isn't right. I should not be talking about my superior in such a manner. If he were to overhear me... We're back! Is my apple juice ready? One moment. Mr. Huffman! Mr. Huffman! A situation at the side gate! Everyone to the side gate! What is it? What happened? It's... slimes, Mr. Huffman. Slimes? You see them all the time. What's the big panic? We do, but... Sir, there are more slimes out there now than all the slimes I've seen in my life added together. Whoa! Surely this couldn't be the Abyss Order's secret weapon. But I have another matter to attend to here. Oh? The matter of your dandelion wine? No, that's not what I meant. So this is how the Knights of Favonius conduct themselves in a crisis. Super. The Abyss Order is encroaching on the city gates, and your response is to sit here drinking wine? It's like I've always said, the Knights are not to be trusted. Hello. கேக்குது. Master G. Luke is right. My conduct here has been low par. I shall set off at once. But first, may I have a quiet word? Huh? Shh, keep your voice down. I presume you know what this is about. Please watch D-Luke for me. Do not let him leave under any circumstances. I must head to the side gate, but I'll be back shortly. I'm counting on you. Good. That's him out of the way. Everything's going according to plan. I must get going too. I won't have a second to spare if I'm to be back in time. இப்போ நாம கிளம்பலாமா? வாங்க கிளம்பலாமா? இந்த பேரு சும்மா போற இடத்துல வந்து நிக்காது. அது தரக்கூடிய பேரு. ஓடு. ஓடு. தரமான சீனா. There you are. வாங்க நடை. ஓடு the dark knight is seen. Dealing with you will be the easy part. ஓடு என்ன பாரு. இந்த மடையில மட்டும் எட்டா போகுது. ஓடு. என்ன பவர் திலீப் மஸ்கிஸ் வந்துட்டானா வெளில. நான் சேண்டா இன்னும் வரலையேன்னு சொல்லிட்டேன்.
போடு இதுல கச்சு சண்டை போடுறோம் மாஸ் ஓ மத்த போர்டு யூஸ் பண்ணாங்க ஆனா அது மாறாதே மாத்தது மாறாது ஓ இப்பதான் இது மாறே செய்யுதா சூப்பரா Barbados, guide us. Let's spark things up a little. நான் பெனல்டி எடுத்துறேன்னா ஓகே ரஞ்சித் ஏன் இதை எடுத்துறேன்னா என்ன கொல்லாம மாட்டேன்டா நீதான் டார்கெட் மேஜே நான் செத்தனா இல்லையா எனக்கு எதுவுமே தெரியல எம்ஜே நான் செத்துட்டேன் மட்டும் தெரியுது Oh, so sorry. Dodge this. ஐயோ அதுதான் இல்லையாடா ஏன்டா இது பண்றீங்க வாணி கண்டிப்பா மேஜர் நசரால எவ்வளோ நம்புறாங்க வாடா எம்ஜே இப்ப நம்ம அடிச்சது தெரிஞ்சது உங்களுக்கு Time for retribution. எம்ஜே நீங்க மேல அல்ட் போட்டு உட்கார்ந்துட்டீங்க தெரியுமா அல்ட் போட முடியும் வானத்துல மிதந்துட்டு இருந்தீங்க Nothing more than a few hilly churls. No time to chat. I don't know how long those slimes will keep Huffman occupied. Best get back to the Genshin tavern. இல்ல எல்லாம் டோட்டலா டவுனுக்கு திரும்ப போக சொல்றாங்க டோட்டல் ஷட் டவுன் இன்னைக்கு Glad that's settled. Let's get back to the tavern. Do you think Huffman is back yet? நான் ஒருத்தன் கடிபத்திட்டு இருக்கேன் அந்த நெட்டுக்கு இந்த கீபோர்ட் மாட்டேன் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பிங்கி இப்படி ஏறுது நான் லைவ் முடிச்சுக்க போகிறேன் இதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துப்போம் ஃபுல்லாக பண்ணலாம் ஏதாவது பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தா நமக்குன்னே வந்து சரி பண்ணுவேன் எல்லாத்தையும் இந்த கதையை மட்டும் முடிச்சுக்கோங்க டார்க் கதையை மட்டும் It seems Huffman hasn't yet returned. We made it in time. The situation is sorted now. I never expected that the Abyss Order's army would turn out to be nothing more than a few slimes. That is a surprise. Perhaps the Knight's true calling is to be slime exterminators. Who knows? Domestic pest control may turn out to be a more valuable use of your resources. Master D-Luke, please, have you no respect at all? How come you're sweating so much? You didn't leave, did you? Is it? But if that's the case, why are you also out of breath? Huffman is getting suspicious. Excuse me, sir. Might I be so bold as to inquire, did you see Master D-Luke, today's bartender, did you see him leave just now? Yikes! He's asking other customers. Master D-Luke? Why, no. He's been behind the bar this entire time. I see. Mr. Huffman, your dandelion wine. You ought to get back after this. Send my regards to the rest of the knights. Oh, never mind. I must be going. I should report back. Here, take this as a token of my esteem. How odd. Whew, that was too close. Paimon was sure we were toast. I foresaw this eventuality. So, all the guests here tonight, save you two, are my own people from the Dawn Winery. They're all in on it? Not all of them. Or should I say, not all of us. Kaya, where did you come from? I just picked a good spot to quietly sit
and watch the show. What? You've been here this whole time? Correct. The Dark Knight Hero's Alibi. I think it's my favorite chapter so far. More intriguing than a fine wine. Right. So, you plan to report everything to the Knights of Favonius? Come now, D-Luke. You know me better than that. I have no interest in exposing secrets. Right. I was just curious to see how far Mondstadt's Dark Knight hero would really go. And you did not disappoint. I have nothing to prove to you. Oh, naturally. Right. I must say, though, one thing I didn't see coming is that the mighty Dark Knight hero would actually need help from other people. Sorry, we're closing. Please see yourselves out. All right. I have no further need of wine to entertain myself tonight in any case. Right. Just one last thing before I go. It had better be the very last thing. I feel strangely comforted by the fact you now have an assistant, D-Luke. I hope you all have a wonderful night. Right. சரி போய்ட்டா. What was all that about? Nice question. Don't mind him. Thank you for all your help with this matter. This is a token of my gratitude. Wow! Thanks, Master D-Luke. I'm in the habit of working alone. But I did enjoy having your assistance this time. In the future, if there's anything you ever need, you can come to me for help. ஓகேடா தலைவா. உன்னை எப்போ ஸ்பின் பண்ணிடுறோம் அப்பதான் எனக்கு நிம்மதி. ஓகே எஸ் முடிச்சிட்டோம். quest completed. முடிஞ்சது 300 XP. நான் அப்படியே லைவ் முடிச்சுக்கிறேன். அப்புறமா பாத்துக்கலாம். இல்ல என்னென்ன क्वेश्चन இருக்குன்னு பாருடா டேய். என்னென்ன क्वेस्टா? எவ்வளவு 23 லெவல் வரணுமா? ஆமா. ஆமா. அடுத்து இது பண்றதுக்கு 26 வேணும் லெவல். அது பிரச்சனை இல்ல. அந்த மூணாவது மட்டும் இது பண்ணலாம். டேய் அது இதுடா. ஐயய்ய அது வேஸ்ட். என்ன இது? அது எவ்வளவு XP? அது ஈவென்ட் 380. இது எதுமே காட்டலையே. அத கிளிக் பண்றா. ஈவென்ட்ல நான் அப்புறம் பண்ணிக்கலாம். ஈவென்ட்லாம் வேஸ்ட். வராது. இதுவும் வேஸ்ட். வா இந்த வேர்ல்ட் குவெஸ்ட்லாம் பண்ணு. வேர்ல்ட் குவெஸ்ட்ல XP இல்லையே. அது கண்டினியூஸ் குவெஸ்டா இருக்கும். எவ்வளவு XP வேணும் காட்டு. இங்க பாரு இப்போ நான் வந்து லெவல் 21ல இருக்கேன். இன்னும் 2 போணும். 3 XP வேணுமா? அது நூத்து காட்டு நீ ஏதோ அன்லாக் பண்ணிட்டேன் என்னோட எனக்கு. இது டிராகன் ஸ்பெல்ல டெலிபோர்ட் அன்லாக் பண்ணிட்டேன் அப்படினா. இங்க பாரு. நீ குளூர் பிரதேசத்துல ஏறி போயிருக்க போலியேப்பா. நேத்து ஃபுல்லா அதான் பண்ணிட்டேன் என்ன நீ? இவனை மட்டும் இந்த டைம் இல்ல 4 மணி வரைக்கும் தூங்கவே இல்ல. என்ன நீ? நடப்பாவி. அதுதான் தூங்காம இருந்தேன். ஓகே அப்புறம் பாத்துப்போம். நான் முடிச்சிட்டு நீ கிளம்புற. நான் இந்த இவனை முடிக்கிறேன். 100 HP தருவானே அவனை முடிக்கிறேன் அப்புறமா. இப்போதைக்கு அவ்வளோதான். ஜே காட்டு. வேற என்ன ஸ்டோரி பேர் காட்டு. சாப்டர் 1 ஆமா லீவே வந்துருச்சு. வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் பண்ணு. வேர்ல்ட் குவெஸ்ட் உன மேப்ல நீ வர இடத்து நீ மான்ஸ்டர் டெலிபோர்ட் பண்ணீனா அதே நிறைய இருக்கும். நீ எம்ப்ரஸ் பண்ணினா காட்டும். மேப்ல காட்டும். அவங்கள போய் முடிச்சிடுங்க அவ்வளவுதான். அந்த வயலட் கலர் இருப்பாங்க அவன் தானே? அவன் ஜூம் வயலட் கலர் வந்து டெய்லி கமிஷன். அது பண்ணாலும் கிடைக்கும். நீ அங்க போ. அதே பத்தியா ப்ளூ கலர்ல. எங்க இதுவா? மான்ஸ்டர் உள்ள பாறா. மான்ஸ்டர் உள்ளயா எங்கிட்டு? ப்ளூ கலர்ல தெரியுது. ப்ளூ கலர்ல. அதெல்லாம் வேர்ல்ட் குவெஸ்ட். சரி ஓகே அப்ப நான் அப்புறமா முடிச்சுக்கிறேன். இப்போதைக்கு அவ்வளவுதான். அதான் முடியுமா? அதெல்லாம் முடியல. உனக்கு ஜேல இல்லனா அங்க போய் செக் பண்ணி பாரு. ஓகே. நெட் சரியாட்டும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு. சரியானதுக்கு அப்புறம் வந்து பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஓகே முடிச்சுப்போமா? வாய்ஸ் கண்டறவையா இருக்காம வாய்ஸ் செஞ்சல அப்படி சொல்றாங்க.
அட போங்க வாழ்க்கை காதை எடுக்க பத்திக்கோங்க. வாய்ஸா முக்கியம். அதுதான் நான் கூட கோவப்பட்டேன், நீ எதுவுமே பண்ணி குந்தானி. சரி ஓகே முடிச்சுப்போம், அவ்வளோதான், டாட்டா. ஒரு ஸ்பின்னு கூட பண்ண முடியல கடைசியில். அவ்வளோதான், இருங்க லைவ் முடிச்சு வரேன். ஸோ இது வரைக்கும் லைவாக பார்த்து சர்வ் பண்ணி அதிர்த்த அனைவருக்கும் நன்றி. என்ன மாற்றி வந்துட்டேன் இருக்கு. நம்ம அப்படியே லைவாக முடிச்சுப்போம் கைஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். டாட்டா பை பை, சி யூ, எல்லாருக்கும் குட் நைட்டு, பாய். நாளைக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும், மறக்காமல் வந்துடுங்க. மார்னிங் லைவ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது, அதுக்கும் வந்துடுங்க. ஓகே, குட் நைட், டாடா பை பை, சி யூ, பாய்.